ataupun apa yang berlaku ya Prof. Ya, ya. Apa kabar Prof di sana? Di Malang alhamdulillah. Ini Malang Program sekarang Studi ikuti Hukum cuaca Keluarga Malaysia Islam sekarang. Universitas Muhammadiyah Malang Ada musim atau kemarau. FAI-UMM Oh. merupakan salah satu program studi terakreditasi A yang berada di bawah naungan Fakultas hujan. Agama Islam. Ya, Kemudian Prodi panas. HKI-UMM bertujuan menghasilkan Ya, ya. lulusan-lulusan strata 1 di bidang syariah dan spesialisasi Di hukum Malang itu keluarga Islam. Para mahasiswa yang bulan tengah tidak belajar di sini dibekali 3 kompetensi dasar, bermula yakni bulan kompetensi Mei, moral ya. intelektual, kompetensi advokasi Bulan tidak hukum, ada dan R-nya. kompetensi dakwah pemberdayaan Itu masyarakat. musim kemarau. Mei, Juni, Prodi Juli, HKI-UMM bertujuan mencetak generasi terampil Ya, tapi serta September profesional masih- baik secara teori maupun masih praktik, kemarau. berwawasan tajrid dan keindonesiaan, memiliki integritas Sekarang ini, keagamaan masih dan moral yang panas. kokoh, serta Masih membantu panas, ya. masyarakat dalam meningkatkan Di kualitas Malang hidup masih panas. melalui program-program Ya, pengabdian. tak. Ya, tak. Ya. Malang kota dingin. Mahasiswa Prodi HKI-UMM Ya. berkesempatan Raihanah belum menempuh twinning pernah ke program Malang ya? atau double degree, saya rasa sehingga belum. dalam masa studi 5 tahun mereka Belum, akan belum ya? mendapatkan Ya, 2 gelar belum. sekaligus. Wah, ini- Selain itu, Prodi HKI-UMM Ya, juga kemarin saya memberikan kita kesempatan undang program beasiswa pendidikan ulama saya, tarjih tapi Muhammadiyah, tidak dalam program pandemi. pembelajaran bahasa Arab dan Inggris, serta program magang keprofesian di Hidayat berbagai itu kita institusi undang lembaga bantuan hukum, tahun kantor pengadilan agama, 2016 ya. ataupun lembaga-lembaga lain yang terintegrasi oleh Malang program ya. studi Ya. ini. Dosen yang mengajar di program studi Saya hukum keluarga akan- Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang Kalau ini misalnya juga berlatar belakang dari pendidikan atau tamatan dari universitas-universitas terbaik luar negeri maupun dalam negeri. Semisal dari Universitas Al-Azhar Cairo Mesir, ada dari ANU, The Australian National University, ada dari NUS, National University of Singapore, juga ada dari UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, juga ada dari universitas di Libya, dan lain sebagainya. Selain itu, para alumni HKI-UMM dipersiapkan untuk menjadi sumber daya manusia di berbagai bidang profesi hukum, seperti penasihat hukum Islam, advokat atau pengacara, serta hakim dan panitera. Di samping itu, mereka berpeluang berkarir dalam berbagai institusi pendidikan tinggi, institusi kenegaraan, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga keuangan syariah, dan lain sebagainya. Halo, saya Hasnan Bakhtiar, alumnus program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Saya bersyukur sekali pernah berkuliah di Prodi HKI karena saya bisa belajar filsafat hukum Islam dengan sangat baik dan fondasi ilmu pengetahuan hukum yang sempurna, sehingga saya mendapatkan beasiswa Australian World Scholarship pada 2016 dan lulus pada 2018 dengan nilai yang terbaik. Saya Pradana Boy, saya adalah alumni program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Saya banyak berkiprah dalam berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan intelektual, kegiatan sosial, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat organisasi. Saya pernah terlibat sebagai International Fellow yang secara umum kadang-kadang diterjemahkan sebagai Duta Perdamaian Agama dalam sebuah lembaga internasional yang bernama King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Inter-Religion and Intercultural Dialogue. Di samping itu saya juga terlibat dalam banyak konsorsium riset di berbagai negara antar benua secara internasional, menjadi bagian dari konsorsium penelitian tentang agama, politik, sekularisasi, dan radikalisasi yang berpusat di European University Institute di Florence, Italia, dan secara penuh didukung oleh Uni Eropa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Program Studi Ekonomi Syariah saat ini. Saya ucapkan selamat datang di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Program studi ini beroperasional tahun 2013. Relatif baru, namun sudah banyak meluluskan alumni-alumni yang berkualitas dan diserap di dunia kerja secara profesional. Mereka tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Sudah menjadi komitmen bagi program studi ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang untuk menjadi prodi yang berkualitas, unggul dan profesional dalam menghasilkan alumni-alumni yang terbaik dan siap masuk ke dunia kerja, sekaligus mengabadikan ilmu dan amaliyahnya di masyarakat, dan juga demi kejayaan ekonomi syariah baik di kancah nasional maupun internasional. Sebagai mahasiswa, kami merasa beruntung sekali memperoleh ilmu dan pengalaman dari para dosen pengajar. Apalagi para dosen pengajar memiliki latar belakang dan pengalaman keilmuan yang mendalam serta mumpuni dalam bidang ekonomi syariah. Betul sekali, mereka juga membimbing kami dengan penuh kesabaran serta dedikasi yang tinggi dalam setiap pengajarannya. Mereka juga memberi kami pengalaman yang sangat bermanfaat di bidang ekonomi syariah serta pengembangan soft skill yang tentunya bermanfaat bagi kami dalam dunia pekerjaan. Saya merasa bahwa sarana dan prasarana program studi ekonomi syariah ini sudah sangat memadai. Mulai dari referensi buku-buku studi Islam yang ada di perpustakaan Masjid Air Farudin ini, hingga referensi lengkap lainnya, baik yang digital maupun manual yang ada di perpustakaan pusat. Bahkan, tahu nggak, perpustakaan UMM ini kembali memperoleh akreditasi A dari perpustakaan nasional. Betul sekali, tidak hanya itu, fasilitas perkuliahan ditunjang oleh ruang kelas yang modern, laboratorium komputer dan studi Islam, laboratorium manajemen syariah, laboratorium pengembangan ekonomi Islam, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang membuat perkuliahan di prodi ekonomi syariah menjadi sangat kondusif. Selain perkuliahan reguler, saya dan teman-teman saya banyak dilibatkan dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang nantinya mampu menopang intelektual, spiritual, dan lain-lainnya, serta mengasah skill dan soft skill kami. Betul sekali, diantaranya mengikuti kegiatan seperti P2KK, pelatihan, pengabdian, serta aktif dalam organisasi seperti Himpunan Program Studi Ekonomi Syariah, serta mengikuti kegiatan asosiasi-asosiasi ekonomi syariah, mengikuti kompetisi, dan diikutsertakan dalam melaksanakan agenda-agenda besar bertaraf nasional dan internasional. Nah, iya, kita juga sering diajarkan untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan agar nantinya siap memasuki dunia kerja. Dan satu hal lagi, dalam meningkatkan spiritualitas dan religiusitas mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi syariah, kita diwajibkan untuk mengikuti kajian rutin ekonomi syariah, yaitu ngaji ekos sembari menghafal ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang ekonomi syariah di bawah bimbingan kakak-kakak mursyid yang ditunjuk langsung oleh prodi ekonomi syariah. Selain kita diajarkan dan dibina untuk mampu berwirausaha dan melakukan riset di bidang ekonomi syariah, kita juga dibagi dalam 3 konsentrasi sesuai peminatan masing-masing mahasiswa. Seperti saya, memilih konsentrasi perbankan syariah karena saya ingin memahami dan mendalami hal-hal terkait perbankan syariah yang sekarang berkembang pesat di dunia. Saya memilih konsentrasi akuntansi syariah karena suka di bidang keilmuan ini. Dan juga saya berharap nantinya bisa berprofesi sebagai auditor keuangan syariah. Saya memilih manajemen syariah karena memang passion saya. Saya ingin mengatur usaha berprinsip syariah dan bekerja sebagai manajer di perusahaan-perusahaan ternama.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سلمى إندونيسية الأصل من مواليد السعودية. أنا طالبة في كلية الدراسات الإسلامية قسم تعليم اللغة العربية بجامعة المحمدية مالن. حصلت على الكثير من الخبرات أثناء دراستي في هذه الجامعة وفي هذا القسم، وتعلمت حينها أن مواد اللغة العربية المقررة لا تقتصر فقط على دراسة القواعد والنحو، بل كانت هناك مواد أخرى ندرسها ونتعمق فيها مبنية على رؤية القسم والقائمة على أساس تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهذا مما دفعني إلى الالتحاق بهذا القسم. ويتمتع المدرسون في هذا القسم بمعرفة كافية في مهارات اللغة العربية، وهم يبذلون جهدا كبيرا في تعليمنا حتى نكون مستعدين في تعليم اللغة العربية للأجيال القادمة في المستقبل. وتعايشت مع صحبة من الزملاء المتواضعين وهم يجيدون التحدث بالعربية الفصحى بشكل جيد، وهذا ما افتخرت بصحبتهم، والكثير ثم الكثير من المهارات المفيدة التي تعلمتها من هذه الجامعة. فأحببت أن أشكر الجميع على حسن المعاملة والأخلاق الراقية، فوالله ما رأيت منكم إلا كل الخير. جزاكم الله خيرا. Pendidikan Agama Islam PAI menjadi program studi pertama di Universitas Muhammadiyah Malang UMM saat berdiri pada 1964. Mendapatkan akreditasi A dari Ban PT sejak 2008 hingga 2019, FAI-UMM memiliki misi menjadi program studi pendidikan agama Islam yang terkemuka dan profesional di tingkat internasional. Secara khusus, jurusan ini membentuk profil lulusan dengan 4 kompetensi. Pendidik PAI. Mahasiswa dengan peminatan pendidik PAI disiapkan untuk bekerja secara amanah dan profesional, memajukan lembaga pendidikan formal seperti di madrasah dan sekolah. Manajer lembaga pendidikan Islam. Peminatan ini dibekali ilmu secara komprehensif untuk bekerja secara amanah dan profesional sebagai pengelola dan pemimpin di lembaga pendidikan Islam madrasah atau pesantren. Peneliti pendidikan Islam. FAI-UMM juga memfasilitasi lulusan yang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan sebagai peneliti di bidang pendidikan Islam untuk terus mengembangkan dan memperluas ilmu. Dai korporasi. Mereka dilatih piawai dan berkompeten mengisi ceramah, pidato, khutbah Jumat, motivasi Islami, serta bina rohani atau rohaniawan rumah sakit. Prodi PAI memiliki 4 laboratorium yang mendukung pemenuhan kompetensi mahasiswa, yaitu Laboratorium Micro Teaching, Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa Arab, Laboratorium Bahasa Inggris. Ya, saya di sini ambil jurusan Pendidikan Agama Islam di UMM, oleh karena satunya cita-cita saya untuk mencari ilmu dan mencari pengalaman yang baru di Indonesia. Terus kalau kamu bagaimana? Kalau saya memilih program studi pendidikan agama Islam di UMM karena di jurusan ini memberikan fasilitasnya mendukung untuk saya menjadi seorang pendidik yang berkompeten dan profesional. Mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki, mahasiswa PAI terus mengumpulkan prestasi, beberapa yang berhasil diraih antara lain: juara 1 Lomba Debat Bahasa Arab tingkat nasional tahun 2018, juara 2 Lomba Akapela tingkat nasional di UAD tahun 2019, juara 1 Kejuaraan Tapak Suci Internasional Open tingkat nasional 2019. Mahasiswa PAI diterima di beberapa instansi sekolah dan pesantren menjadi tenaga pendidik sebelum diwisuda.
Berbekal berbagai keahlian khusus sesuai dengan peminatan masing-masing mahasiswa, FAI-UMM siap mengawal perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, mencerahkan semesta dengan pengetahuan keislaman yang terus berkembang. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang atau FAI-UMM merupakan salah satu program studi terakreditasi A yang berada di bawah naungan Fakultas Agama Islam. Prodi FAI-UMM bertujuan menghasilkan lulusan-lulusan strata 1 di bidang syariah dan spesialisasi hukum keluarga Islam. Para mahasiswa yang tengah belajar di sini dibekali 3 kompetensi dasar, yakni kompetensi moral intelektual, kompetensi advokasi hukum, dan kompetensi dakwah pemberdayaan masyarakat. Prodi FAI-UMM bertujuan mencetak generasi terampil serta profesional baik secara teori maupun praktik, berwawasan tajdid dan keindonesiaan, memiliki integritas keagamaan dan moral yang kokoh, serta membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup melalui program-program pengabdian. Mahasiswa Prodi FAI-UMM berkesempatan menempuh twinning program atau double degree, sehingga dalam masa studi 5 tahun mereka akan mendapatkan 2 gelar sekaligus. Selain itu, Prodi FAI-UMM juga memberikan kesempatan program beasiswa pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah, program pembelajaran bahasa Arab dan Inggris, serta program magang keprofesian di berbagai institusi lembaga bantuan hukum, kantor pengadilan agama, ataupun lembaga-lembaga lain yang terintegrasi oleh program studi ini. Dosen yang mengajar di program studi hukum keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang ini juga berlatar belakang pendidikan atau tamatan dari universitas-universitas terbaik luar negeri maupun dalam negeri. Semisal dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, ada dari ANU, The Australian National University, ada dari NUS, National University of Singapore, juga ada dari UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, juga ada dari universitas di Libya, dan lain sebagainya. Selain itu, para alumni FAI-UMM dipersiapkan untuk menjadi sumber daya manusia di berbagai bidang profesi hukum seperti penasihat hukum Islam, advokat atau pengacara, serta hakim dan panitera. Di samping itu, mereka berpeluang berkarir dalam berbagai institusi pendidikan tinggi, institusi kenegaraan, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga keuangan syariah, dan lain sebagainya. Halo, saya Hasnan Bakhtiar, alumnus program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Saya bersyukur sekali pernah berkuliah di Prodi HKI karena saya bisa belajar filsafat hukum Islam dengan sangat baik dan fondasi ilmu pengetahuan hukum yang sempurna, sehingga saya mendapatkan beasiswa Australian World Scholarship pada 2016 dan lulus pada 2018 dengan nilai yang terbaik. Saya Pradana Boy, saya adalah alumni program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Saya banyak berkiprah dalam berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan intelektual, kegiatan sosial, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat organisasi. Saya pernah terlibat sebagai International Fellow yang secara umum kadang-kadang diterjemahkan sebagai Duta Perdamaian Agama dalam sebuah lembaga internasional yang bernama King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Inter-Religion and Intercultural Dialogue. Di samping itu, saya juga terlibat dalam banyak konsorsium riset di berbagai negara antar benua secara internasional, menjadi bagian dari konsorsium penelitian tentang agama
politik, skolarisasi, dan radikalisasi yang berpusat di European University Institute di Florence, Italia, dan secara penuh didukung oleh Uni Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Program Studi Ekonomi Syariah saat ini. Saya ucapkan selamat datang di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Program studi ini beroperasional tahun 2013. Relatif baru, namun sudah banyak meluluskan alumni-alumni yang berkualitas dan diserap di dunia kerja secara profesional. Mereka tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Sudah menjadi komitmen bagi program studi ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang untuk menjadi prodi yang berkualitas, unggul dan profesional dalam menghasilkan alumni-alumni yang terbaik dan siap masuk ke dunia kerja, sekaligus mengabadikan ilmu dan amal ilmu di masyarakat, dan juga demi kejayaan ekonomi syariah baik di kancah nasional maupun internasional. Sebagai mahasiswa, kami merasa beruntung sekali memperoleh ilmu dan pengalaman dari para dosen pengajar. Apalagi para dosen pengajar memiliki latar belakang dan pengalaman keilmuan yang mendalam serta mumpuni dalam bidang ekonomi syariah. Betul sekali. Mereka juga membimbing kami dengan penuh kesabaran serta dedikasi yang tinggi dalam setiap pengajarannya. Mereka juga memberi kami pengalaman yang sangat bermanfaat di bidang ekonomi syariah serta pengembangan soft skill yang tentunya bermanfaat bagi kami dalam dunia pekerjaan. Saya merasa bahwa sarana dan prasarana program studi ekonomi syariah ini sudah sangat memadai. Mulai dari referensi buku-buku studi Islam yang ada di perpustakaan Masjid Air Farudin ini, hingga referensi lengkap lainnya, baik yang digital maupun manual yang ada di perpustakaan pusat. Bahkan, tahu nggak, perpustakaan UMM ini kembali memperoleh akreditasi A dari perpustakaan nasional. Betul sekali. Tidak hanya itu, fasilitas perkuliahan ditunjang oleh ruang kelas yang modern, laboratorium komputer dan studi Islam, laboratorium manajemen syariah, laboratorium pengembangan ekonomi Islam, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang membuat perkuliahan di prodi ekonomi syariah menjadi sangat kondusif. Selain perkuliahan reguler, saya dan teman-teman saya banyak dilibatkan dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang nantinya mampu menopang intelektual, spiritual, dan lain-lainnya, serta mengasah skill dan soft skill kami. Betul sekali, diantaranya mengikuti kegiatan seperti P2KK, pelatihan, pengabdian, serta aktif dalam organisasi seperti himpunan program studi ekonomi syariah, serta mengikuti kegiatan asosiasi-asosiasi ekonomi syariah, mengikuti kompetisi, dan diikutsertakan dalam melaksanakan agenda-agenda besar bertaraf nasional dan internasional. Nah, iya, kita juga sering diajarkan untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan agar nantinya siap memasuki dunia kerja. Dan satu hal lagi, dalam meningkatkan spiritualitas dan religiositas mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi syariah, kita diwajibkan untuk mengikuti kajian rutin ekonomi syariah, yaitu ngaji ekon sembari menghafal ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ekonomi syariah di bawah bimbingan dan kakak Moncef yang ditunjuk langsung oleh prodi ekonomi syariah.
Selain kita diajarkan dan dibina untuk mampu berwirausaha dan melakukan riset di bidang ekonomi syariah, kita juga dibagi dalam 3 konsentrasi sesuai peminatan masing-masing mahasiswa. Seperti saya, memilih konsentrasi perbankan syariah karena saya ingin memahami dan mendalami hal-hal terkait perbankan syariah yang sekarang berkembang pesat di dunia. Saya memilih konsentrasi akuntansi syariah karena kita di bidang keilmuan ini. Dan juga saya berharap nantinya bisa berprofesi sebagai auditor keuangan syariah. Saya memilih syariah karena memang passion saya. Saya ingin mengatur usaha berfungsi syariah dan bekerja sebagai manajer di perusahaan-perusahaan ternama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for more than 1,000 participants who have joined in our big agenda. We congratulate you on joining the international webinar on Islamic studies with them Islamic studies in the post-pandemic COVID-19 era, challenges and critical issues, Tuesday, 31st August 2021. Ladies and gentlemen, let's open our event with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable Director of Muhammadiyah Malang, the Honorable Dean and Vice Dean of the Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Malang, the Honorable our keynote speakers, the Honorable all lecturers and staff of University of Muhammadiyah Malang, the Honorable all the participants, and of course all invited guests. I am Sri Cahyaning Umi Salama, the master of the ceremony in this webinar. Excellencies, ladies and gentlemen, for beginning our agenda today, will be open with reciting the Holy Quran by Fikri Rabbuna. He is one of the students of Arabic education. To Fikri Rabbuna, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ
أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim. Excellencies, ladies and gentlemen, step on the following agenda is singing national anthem and Sang Surya.
all participants who listen wisely to Indonesia Raya and Sang Surya. Excellencies, ladies and gentlemen, step on the following agenda are speeches. The first welcoming speech is from the Dean of the Faculty of Islamic Studies, Mr. Professor Dr. Tabrani, M.Si. To Mr. Tabrani, please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ladies and gentlemen, whom I respect and honor. By giving thanks to Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. On behalf of the Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Malang, we would like to express our appreciation, respect, and gratitude to Associate Professor Dr. Fauzan, Rector University of Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Datin Raihanah binti Abdullah. Selamat pagi, Prof. Professor of Syariah and Law, University of Malaya, Malaysia. Associate Professor Dr. Muhammad Ali, the University of California, Riverside, United States of America. Profesor Dr. Syamsul Arifin, University of Muhammadiyah Malang. Profesor Dr. Moncef bin Abdeljelil, Al-Jami'ah Susi, Tunisia. Ahlan wa sahlan bi hudurikum, Prof. Moncef. Associate Professor Dr. Abdul Haris, University of Muhammadiyah Malang. Ahlan wa sahlan Ustaz Abdul Haris. Profesor Dr. Nadirsyah Hosen, Monash University, Australia. Assistant Professor Dr. Pradana Boy Zulfikar Tabibul Fatah, University of Muhammadiyah Malang. Profesor Dr. Khalaf Solaman Alnemari, Al-Jami'ah Ummul Qura, Saudi Arabia. Ahlan wa sahlan, Prof. Ustaz. Ahlan wa sahlan wa syukran bi hudurikum. Assistant Professor Dr. Rahmat Hakim, University of Muhammadiyah Malang. Ladies and gentlemen, hadirin wal hadirat rahimakumullah. The development of science and technology, the COVID-19 pandemic, and change in the world civilization require academic to conduct continuous review in various aspects of life, including in Islamic studies. For this reason, the Faculty of Islamic Religion, as an academic institution and as the charity of the Muhammadiyah movement, we call to organize this international webinar, inviting competent experts and researchers
who have serious attention in the field of Islamic studies from various countries. By taking of the theme Islamic studies in the post-pandemic COVID-19 era, challenges and critical issues. While the subtheme are Islamic and Arabic education in the global context, learning processes, technology, and character. And the second subtheme is Maqasid and the Sustainable Development Goals. Ladies and gentlemen, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. The objective of this webinar are facilitating Muslim scholars to deal with scientific reflection and dialogue on the issue of Islamic studies in the post-pandemic context, to explore and redefine jihad and ijtihad and contextualization in the post-pandemic context. The third, to encourage scientific community in order to engage with the project of finding strategic solution of the current problem. Hadirin wal hadirat, ladies and gentlemen, before I end this welcoming speech, we need to say, first, the Faculty of Islamic Religion is the embryo of the founding of the University of Muhammadiyah Malang, which was founded in 1964. So this event also marked the anniversary of the Faculty of Islamic Religion and the University of Muhammadiyah Malang being 57 years old. The second, after being 57 years old, Alhamdulillah, thank to God, the University of Muhammadiyah Malang has made a lot of progress, including institutional accreditation, aggregate A, from the National Accreditation Board for Higher Education. The best of the excellent university in the East Java region for 15 times in a row. The best Islamic university in the world 2021, version Unirank, and the other achievement. The third, the Faculty of Islamic Religion, University of Muhammadiyah Malang, is determined to be center of excellence in Islamic studies and in education prospective scholar in the field of Islamic studies. Hadirin wal hadirat, ladies and gentlemen, the implementation of this event is certainly to the contribution of many parties. The Chancellor of the University of Muhammadiyah Malang, Prof. Fauzan and his staff, the panelists, the academic community of the Faculty of Islamic Religion, and the entire organizing committee. Thanks to all participants of the webinar and welcome to webinar. I hope you stay and healthy always. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Tobroni, for the welcoming speech. Ladies and gentlemen, now this is the hard time for us to listen to the speech from our keynote speakers. The first keynote speech will be delivered by Datin Professor Dr. Raihanah binti Abdullah,
as the Dean of the Humanities Research Cluster and Professor of Sharia and Law at the University of Malaya, Malaysia. Ms. Raihanah, please welcome. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Distinguished Rector Muhammadiyah Malang University, Prof. Dr. Tobrani, Dean of the Faculty of Islamic Studies, distinguished guests and speakers, as well as ladies and gentlemen. First of all, I'd like to thank the University Muhammadiyah Malang for inviting me to share some of my thoughts. Yeah. The theme in this international webinar is Islamic Studies post pandemic COVID-19 challenges and critical issues. And I think I'm not sure whether we are right now in the post-pandemic. We are in the middle of pandemic, while probably in several stages. Most probably third or fourth phase, and we are up in we are actually staying together with virus COVID-19 almost 1.5 years. Right, ladies and gentlemen, when we talk about, when we mention about COVID-19, it links various subjects such as new norm, humanity, economics, scientific advancement, health especially, Islamic methodology, creative thinking, and the most important is the problem solving. And I mentioned the word problem solving as to solve humanity problem, as we need to solve humanity problem. We need to ensure the better life of people, and this link also to the acquire of knowledge. Acquisitions of knowledge is a form of worship in Islam. But human achievement must be exercised in conformity with God's will. New knowledge and discovery must be applied with careful considerations, especially in maintaining balance in creations. With the advancement in science and technology, many scientific issues emerged and therefore challenge religious scholars to solve humanity problem, as I mentioned, to solve humanity problem, and can also make life better. And
with while mention the scientific advancement, some issues we cannot deny the fact that it involved with ethical issues, ethical questions as well. Okay, this is because Islam has paid great attention to morality and ethical. The core of Islamic teaching is the perfections of ethical conduct of human beings. Islam views that man is the Khalifa on earth. Man has the responsibility, one, to develop resources, and second, to ensure sustainability and safety. And the task of Khalifa, being a Khalifa fil ard, is based on the characteristics of trustworthiness, al-amana, justice, al-aql, and kindness, al-ihsan. This what I can say is something which is pertinent being a Khalifah as a human being. Scientific discoveries are moving very fast. And now towards end of 2019 and the whole 2020 and now until August 2021, we are involved in issue, as I said, that issue related to scientific advancement, health, humanity as well. We need to solve many global phenomena. And as I said that certain issues in scientific advancement involve in ethical issues, and we have to deal with the ethical issues with all the scientific discoveries. I give you, for example, I share you an example. Environmental ethics, for example, ecology and life, sustainable developments, ecotourism, energy crisis, resources and environment, genetics, DNA and mutations, GMF, GMO, basically most GMO involved in plants, agriculture, genetic privacy and informations, social ethics, child labor, peace and peacekeeping, medical ethics. For example, telling the truth about terminal cancer, brain death, organ donations, organ transplants, sex reassignment surgery, AIDS and ethics. So reproduction, for example, assisted reproduction, surrogacy, choosing children's sex, all this scientific advancement, health, involved with ethics, involved with solving problem with humanity so that we can live in better life. When we said, as I said, that accusations of
knowledge is an ibadat. We, especially in modern times, especially in the 21st century, there are challenges facing the acquisitions of knowledge, meaning that there are innovations, there are technologies, especially in challenges in terms of Islamic educations, two-way communications between students and teachers or lecturers, as an effective technique to deliver lessons to the students. And especially nowadays in the era of globalizations, students in young generations all exposed in many of informations, and nowadays the methodology of learning, especially we call is student-centered, two-way student and teachers, two-way communications. The student receive the message or idea, the process that is shared by the teachers, and then they respond to it, whether they respond to teachers or they can benefit, all other students can benefit the sharing of informations and knowledge. This is called active learning, and as I said, this is called the student-centered. This is encouraged in the contemporary Islamic educations. And when I say that encouraged in contemporary Islamic educations, we cannot deny that the traditional approach that is one way of communications and learning, which is the teachers instruct or the teachers share ideas, share the knowledge to the students, and the students normally did not actively participate in the learning process. The traditional approach applied in conventional method is actually there, available in especially in traditional institutions. For example, in Malaysia, Pondok, for example, in the madrasah, or in Indonesia, they call it pesantren. But I guess nowadays the approach is blended, especially to equip the students with soft skills, and the students will able to for example, in the madrasah or in Indonesia, they call it pesantren. But let me turn into the methodology of Islam. As I say that when we mention the word COVID-19, pandemic COVID-19, we cannot deny that scientific advancement as well as the Islamic methodology. For many Muslim countries, discussions on the scientific advancements tend to look towards religion. Islam is believed to be able to fully restore
the harmony between religion and science. We know that Islamic law must be based on two primary sources, the Quran and the Sunnah, the primary sources. And the Muslim jurists have developed a methodology for interpreting the law based on and derived from these two main sources. And Muslim jurists apply various methods developed by them, and they make legal decisions that was not bound on anyone. They were not unanimous in their decisions because they used different methods in understanding and interpreting in order to derive their views. From the above methods, several Islamic principles can be considered as the basic ethical decision making. For example, principle of maslahah, public interest, is to address the needs of humankind and confers the welfare of most people. Again, the principle of la darara wa la dirar. A person must not harm himself or someone else. It's prohibited to cause loss to another person. The principles of darurah, necessity, forbids the use of the forbidden under circumstances and necessity. The principles of al-haraj, no hardship. Person will exempted from religious need or if obligatory duty leads to extreme and difficulty. And apart from that, the practice of ijtihad through reference to the two main sources in order to derive a ruling or legal opinion, we call it fatwa, has actually opened the door for various interpretations, especially concerning new development that has not been specifically mentioned in the Quran and Sunnah. Let me give an example. As I mentioned, the word ethical. For example, food. As I mentioned, the word GMO, genetically modified organism. The benefit for human is the plants with increased yield, disease resistance, pest resistance, and to alleviate world hunger. This is the benefit, as well as there are harm as well as. And nowadays, people concerned with health will turn into organic plantation, organic agriculture, for example. This is the complexity, the issues, the critical issues, especially in a pandemic, COVID-19. I give you an example. I give you an example. I share the story, the death of our celebrity or singer, Malaysian singer, from COVID-19 has sparked Malaysian attentions.
Siti Sarah, the name of the singer, Siti Sarah, who died on 9th of August 2021. She was not yet vaccinated and had been fighting for her life against COVID-19 for several hours after the doctors put her in an induced coma. Prior to her death, she was put to sleep to extract her baby via surgery at 5 p.m. on Friday, 6 August 2021. And later, she passed away due to COVID-19, but Alhamdulillah, the baby was placed in an incubator. Okay, because if I'm not mistaken, the baby was born 8 months. Okay. This story is actually a recent story. It's actually spark Malaysian emotion and attentions because mothers died due to COVID-19 and the baby, Alhamdulillah, survived. And with this scenario, we know that the baby, difficult the baby to the mother breastfeed the baby because the mother is already passed away. Okay. And this is the issue where you know that scientifically WHO and as well as the basis in the Quran encourage and mention the benefits of breast milk. And breast milk has a religious basis in Islam. The benefits of breastfeeding has also been proven medically and scientifically. However, not all mothers are able to fulfill this right due to certain complications. For example, I mentioned the story of our singer, Siti Sarah. The mother has passed away. And this is something which we need to address. Something which we need to address in terms of scientific advancement and also the Islamic jurisprudence. Whether the controversial terminology is milk bank, breastfeed milk bank. It's a controversial terminology. Or we can use as breast milk sharing, and these are something which we have to address. For example, in the era of the pandemic, this era. Okay. I think in conclusion to my discussion and my presentations, ijtihad is a powerful word. Is continuous process and become the main instrument
of interpreting the divine message and relating it to the changing conditions of the Muslim community, especially as I mentioned that to live a better life, to attain justice, for example. And exercising ijtihad is so significant to deal with contemporary Sharia issues. Family, criminal, contract, banking and finance, medical, and so forth. And Islamic law analyzing such scientific advancements issues is to provide rulings on whether a proposed action is forbidden, discouraged, recommended, obligatory, and permissible. If it is not permissible or forbidden, well, then we need to solve the problem so that we minimize the hardship faced by humanity, for example. New discoveries and innovations in science and technology is a challenge to Islamic scholars to interpret the issues in a contemporary context. And both scientists and Islamic scholars must sit together to do thorough research on this issue, and as mentioned from Prof. Tabrani, we need to engage with these two prominent segment of societies, the scientists and the Islamic scholars. And disseminations of knowledge, understanding and awareness and explanations on the importance of these scientific advancements, be it environmental, sustainable, or medical, health, advancement in technology, for example, protection of life and avoid harm through, for example, in order to disseminate the importance of the importance of issues in dealing with, for example, pandemic COVID-19 is through khutbah, conference, seminars, and curriculum, awareness movement, for example. And I think when we mention about pandemic COVID-19, the issue of vaccines, and I think it's a global issue where people they label the group as anti-vaccines. Maybe some people try to say the label is quite harsh than people labeling it as pro-choice. They choose not to vaccine, and they link the issue with human rights, and I believe even the Indonesia, they are a segment of societies that include the group of pro-choice. And these are some of thoughts I wanted to share with you. And I think I conclude by saying that
Islamic studies nowadays, whether we can turn into contemporary methodology, and we can introduce the multidisciplinary, cross-disciplinary, and even interdisciplinary, not only between the humanities, between the social science, but interdisciplinary, cross-disciplinary, between the sciences, between the medical discipline, between the engineering discipline, between the ICT, for example. And as I said that moving towards the new millennium, nowadays we are approaching the new millennium. Young generations is actually exposed in any informations, and no doubt this is because of the globalizations. And we also have to ensure our students be more creative and critical thinking, and this is actually, for example, based on problem-based learning, and also the philosophy studies. They have critical thinking and creative thinking. And studies, Islamic studies, not only emphasize on traditional subjects, but we have to include contemporary concerns. For example, as I mentioned, environment, rights of marginalized people, sort of people with disability, elderly, children, women especially, and these can benefit the students, especially the students in the new millennium. And at this, I conclude my my thought and my discussions with Salam Merdeka to all Malaysians and to all Malaysians abroad, because today, 31st August 2021, we celebrate Merdeka for 64 years with the theme Malaysia Raihanah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ms. Raihanah, for your speech. Ladies and gentlemen, now we will start our main session and discuss about Islamic and Arabic education in the global context, learning process, technology, and character. In this session, will be moderated by Dr. Saiful Amin. He is the lecturer of Islamic Education, Faculty of Islamic Studies. To Mr. Saiful Amin, time is yours. Pendidikan Agama Islam PAI menjadi program studi pertama di Universitas Muhammadiyah Malang UMM saat berdiri pada 1964. Mendapatkan akreditasi A dari M.Pd sejak 2008 hingga 2019, PAI-UMM memiliki misi menjadi program studi pendidikan agama Islam yang terkemuka
terbuka dan profesional di tingkat internasional. Secara khusus, jurusan ini membentuk profil lulusan dengan 4 kompetensi. Pendidik PAI. Mahasiswa dengan peminatan pendidik PAI disiapkan untuk bekerja secara amanah dan profesional, memajukan lembaga pendidikan formal seperti di madrasah dan sekolah. Manajer lembaga pendidikan Islam. Peminatan ini dibekali ilmu secara komprehensif untuk bekerja secara amanah dan profesional sebagai pengelola dan pemimpin di lembaga pendidikan Islam madrasah atau pesantren. Peneliti pendidikan Islam. FAI-UMM juga memfasilitasi lulusan yang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan sebagai peneliti di bidang pendidikan Islam untuk terus mengembangkan dan memperluas ilmu. Dai korporasi. Mereka dilatih piawai dan berkompeten mengisi ceramah, pidato, khutbah Jumat, motivasi Islami, serta bina rohani atau rohaniawan rumah sakit. Prodi PAI memiliki 4 laboratorium yang mendukung pemenuhan kompetensi mahasiswa, yaitu Laboratorium Mikroteaching, Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa Arab, Laboratorium Bahasa Inggris. Lalu nggak diberitahu? Saya di sini ambil jurusan pendidikan agama Islam di UMM. Oleh karena satunya cita-cita saya untuk mencari ilmu dan mencari pengalaman yang baru di Indonesia. Terus kalau kamu bagaimana? Oh, kalau saya memilih program studi pendidikan agama Islam di UMM karena di jurusan ini memberikan fasilitas yang mendukung untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ladies and gentlemen, in this session we have subtopic of our webinar, Islamic and Arabic Education in the Global Context, Learning Process, Technology and Character. And we have 4 speakers, indana arba'atu mutakallimin. والمتكلم الأول المحدث الأول إن شاء الله يعني Associate Professor Dr. Muhammad Ali. He is Director of Middle East and Islamic Studies Program, Associate Editor of Contemporary Islam, Dynamic of Muslim Life, and Associate Professor of Religious Studies Department, University of California, Riverside, USA. And the second speaker, Al-Mutahaddis As-Sani, Al-Ustad Dr. Moncef bin Abdeljelil, وهو الأستاذ العربية والدراسة الإسلامية في جامعة سوسة تونس. And the third speaker, Professor Dr. Syamsul Arifin. He is Vice Rector 1 of UMM and Professor of Sociology of Religion. And the last speaker, Al-Mutahaddis Al-Akhir ay Arabi, Associate Professor Dr. Abdul Haris, wa huwa Raisu Qism At-Tarbiyah ay Raisu Qism Ad-Dirasah Al-Islamiyah Ad-Dirasah Al-Ulya fi Jami'at Al-Muhammadiyah di Malang. Ayuhal hadirun, ladies and gentlemen, the first speaker will be Professor Dr. Associate Professor Muhammad Ali.
And before that, I will give to the audience, if you want to ask in this our webinar, that you must write your question in Q&A features. And don't forget to write your name and the question to السؤال أن تؤتي إلى المحاضر من إلى المحاضر الأول متكلم الأول أو متكلم الثاني. And we will choose from your question, of course, that question is relevant with our topic. Okay, ladies and gentlemen, the first speaker I will give to Associate Professor Dr. Muhammad Ali. فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear me? All right. So now you can hear me. All right. Yes. Thank you. It is an honor for me to be part of this international webinar, Universitas Muhammadiyah Malang. Thank you so much for inviting me to talk to a wider audience globally. Alhamdulillah, this is not the first time that I talk to the audience through the University of Muhammadiyah Malang, but it is an honor because this time we have speakers from different countries. All the speakers, it is an honor to be with you all. Okay, I have been invited to speak about Islamic studies and education in the West. I would like to focus on Islamic studies and education in America because this is a country where I am based on, even though I also travel and teach in Indonesia as well as in the United States of America. Okay, here if you see my slides, when we talk about Dirasa al-Islamiyah, or in English, Islamic studies or the study of Islam, we might come up with different definitions. What is Islamic studies? So different peoples, different institutions, different countries would define what Islamic studies mean differently. And in fact, what we call Islamic studies today might be very different from what Dirasa Islamiyah or Islamic studies in the past. Anyway, generally speaking, what I mean by Islamic studies here is to study Islam and learning about its various and dynamic aspects and dimensions in what we call educational institutions or educational spaces to large an extent. So anything that we consider it is about studying Islam, learning about Islam in any aspect of Islam, and I would say it's very diverse aspects of Islam. So many dimensions of Islam that we can cover in what we call Islamic studies. Then why study it? Why study Islam, right? For Muslims, it is taken for granted
Well, if you are a Muslim, then you have to study Islam, right? In order to become a better Muslim, in order to become a better human being. But it is more than that, because the study of Islam might also involve non-Muslims. And in the case of the West, we call as the West, non-Muslims also study Islam. And that's why the why study Islam depends on who you are and in your age, and also in your place. So for many of non-Muslims, they want to understand Islam, right? They want to understand Muslims. In fact, many of them also want to appreciate Islam. Maybe they have seen the news or listened to the news, watched the news or social media. They talk about Muslims, Islam in a very negative ways. Islam is violence against women and so on and so forth. Most Muslims are poor, underdeveloped, non-scientific, all these kind of things about Islam and Muslims. They want to appreciate, they want to understand Islam, right? So even non-Muslims, in the cases of the Western countries, they want to study Islam. Then what to study? Well, different things, belief, right? We already talked about that. I mean, in the Islamic context, not only belief, but also practices. What and how Muslim practice Islam. And then what to study also, the commonality and diversity. So what are some of the common values and diverse expression of Islam in the past and today, and also diverse expression of Islam, let's say in Iran, in Indonesia, in Saudi Arabia, in the United States, or the diversity of Islam, right? And also persistent and change, how Islam persisted from 6th, 7th century common era to today. Islam today is very much different from Islam of the time of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So anyway, so the persistent and the changing aspects of Islam, right? And then who studies this? In many Muslim countries, of course, Muslims, but in non-Muslim majority countries like United States of America, Muslims as well as non-Muslims also study Islam. Then how to study Islam? Of course, there are so many different approaches. One approach is doctrinal, meaning you want to understand Islam in order to be better Muslims, right? Doctrinal, understanding and to become a better Muslim. But practical approaches, meaning you have to involve sociology, history, anthropology, arts and other humanities, even media studies, culture studies, political science, all these social sciences would be used in order to study Islam. Not only, let's say, Quranic studies, at-tafsir, ilm al-hadith, fiqh, sharia, tarikh, all what we call as traditional Islamic approaches. But we also use arts, humanities, social sciences in order to study Islam better. And then the next point I would like to make is what impacts of these Islamic studies in the West. In the Muslims, then you have more educated Muslims, more illiterate Muslims, Muslims who are more informed about their faith, right? But then also another impact that there is a better relationship between different sects of Islam. Let's say you have generally speaking, like you have the Sunni would also understand a little bit better about the Shiite understanding of Islam, and the Shiite, if they study the Sunni side of Islam, they also would have more understanding about other Muslims. That's just a very, to give you just an analogy. But then also the better understanding between Muslims and non-Muslims. So when non-Muslims understand Islam, so they become more friendly, better informed about their Muslim brothers or Muslim neighbors or Muslim co-workers and so on, and Muslim other fellow citizens, for example. If they are Americans, Muslims, then non-Muslim will understand, oh, we have Muslims also and Americans. So that's a very, that's to give you an introduction. So in the US, it is a secular state. The state
does not interfere in religion, right? So the state, this is according to the First Amendment, Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. In other words, there is no law that you have to study religion or there is no law you cannot study religion, right? So it's a neutral. So the state is neutral toward religious education, including Islamic education. So the state does not do anything about religious education, unlike in Indonesia or Iran or Saudi Arabia or even Malaysia, for example, where you have the state take care of religious education. Different institutions in the US. You have Islamic seminaries, you have Islamic colleges, you also have Muslim liberal arts like Zaituna College that I will explain a little bit more later. And you also have masjids, masjid-related learning like Sunday schools, evening Arabic or evening Quranic studies, summer camp in the summertime. For example, you have 2 weeks, 1 month, 2 months, like pesantren kilat in Indonesia, for example, things like that. And also other private courses taught by individual imam or ustaz or teachers in their homes or in the mosque, right? Then you have higher education, where you have universities and colleges teaching Islam in a more scientific way. So you have different institutions, but they are all private because there is no public Islamic universities, for example, in America. I give you this one example, Muslim liberal arts, the Zaituna College. They offer BA and MA in Arabic and Islamic law, in Islamic studies. And then they call the Western and the Islamic. So their approach is Western and Islamic. How come, right? The Western and Islamic, we tend to see Islam and the West are, in confrontation. But in this Zaituna College, they try to combine and synthesize what is good from the Western tradition and what is best in Islamic tradition. So the liberal arts and the comprehensive studies, Dirasa al-Jami'ah, to become an adib, the erudite gentleman, in order to be educated, to aid students in their own pursuit and discovery of the truth. So Muslims believe that truth can be found supported by reason and actually relies in sanctified soul. So it's both reason and soul, al-aql and al-qalb, right? They combine the reasoning aspect of it, but also a spiritual aspect of the truth. Following Imam al-Ghazali, this particular Zaituna College define knowledge or the truth in 3 different ways. One is knowledge of certainty, ilm al-yaqeen, and then second, haqq al-yaqeen, the truth of certainty, and last is the essence of certainty, ayn al-yaqeen. What they mean by that is just like when you just hear the fire, you have the fire, and then you hear the fire, that's the ayn al-yaqeen, to hear the fire, and then seeing the fire, haqq al-yaqeen, so you see the fire, and then then you have the last, but the final or the deeper stage of knowledge, which is being burned in the fire, ayn al-yaqeen. So anyway, so you have it's a very interesting way of understanding knowledge and the truth. So in other words, education is considered a process of becoming a Muslim, but more generally becoming human. Read in the name of your Lord. Of course, this is Iqra, right? Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladhi allama bil qalam, allama al insana ma lam ya'lam. Which is very interesting. The very first revelation, in the Quran, according to the traditional understanding of it, it's about reading. It's about writing as well, by the pen, right? There's already the notion of writing in the Quran, which is fascinating. In other words, to become human is to be illiterate. Yeah. Oh, sorry. To be literate, not illiterate. To be human and literate, educated about the creation and also creator. So
in Islamic studies in the US, we have different departments, different units that offer Islamic studies. Area studies, so you have Middle Eastern studies, Middle Eastern languages and cultures, and sometimes within Southeast Asian studies, you have Islam there. South Asian studies, for example, you also have Islam and Muslim society in these area studies. But you also have a disciplinary studies which also offer Islamic studies. Maybe you study the philology, anthropology, sociology, history department, political science department, education department or faculty of education, for example, would also include something about Islam or Muslim society or Muslim education, right? Then you have theological seminaries and colleges that I already mentioned before. Then you have religious studies. So Islam as one of the religions that is taught in the religious studies department, like I'm in now. And then we have the annual conference, the American Academy of Religion, where you have the study of Islam as one of the units. So learning and teaching Islamic studies is very dynamic. It is still recent. So you have some books that you can read about this, teaching Islamic studies in the age of ISIS, Islamophobia, and the internet, for example. This is quite a nice collection of articles if you are interested in knowing about what is teaching Islamic studies in the West, especially in the age of ISIS, Islamophobia, and the internet. So you have already known thus far about why study Islam, personal reasons, understanding Islam, appreciating Islam, and you have the context, the global context, make study of Islam even more important today. So you have the terror on the one hand, and you have the Islamophobia people on the other hand, right? So you have that, right? You have like you study Islam in the West in this middle situation. On the one hand, you have the, the terrorists and violence, and on the other hand, you have Islamophobia, who hate Islam and Muslims. So in this context, how to study Islam, how to present Islam, right, in the US. So Islam is the growing fastest religion in the world. So it is very important to understand. It is, a very large portion of the world are Muslims, and people see the importance of studying Islam. And of course, for Muslims in America, they have challenges facing them, right? So how to be better Muslim, how to improve the charity, right? How to help other peoples, not only Muslims, how to engage civically, right? For homeless people, for seniors, for women, and within the COVID-19 now, for how to help people that are in need for better information about the virus and all the health problems and the information about the vaccinations and how to correct the misinformation about vaccine, for example, all these things. That's also very important for Muslims to engage. And then you have the objective of Sharia, Islamic law, and the American Constitution, right? How to reconcile between Islamic law, especially the objective of Islamic law, justice, and the American Constitution about freedom, about justice. So how to combine this, how to synthesize Islamic law and the Constitution of the West, right? American Constitution. And of course, internally, how to prevent extremism and violence and some people who turn themselves into violent ways. Externally, the challenges are many. You have Islamophobia, you have discrimination, right? Muslims also have some experience of being discriminated because of their faith. That's why Muslims are producing and constructing different identities, right? How to become a Muslim and a Pakistani American, how to become a Muslim and a Palestinian American, right? How to be a Muslim and a Saudi American, for example, in the sense that they come from the Saudi Arabia country, but they are American and they are born here and they are Muslim, right? It's all kind of different origins and identities, and it is a challenge for them. So learning process, of course, in the classroom, in the masjid. So we have a visit to the masjid so that they become more informed and have a real information about how Muslim practice their prayer, sermons, listen to the sermon. So all kind of very interesting learning process. We have about 2,200 masjids in America.
maybe from 3 to 7 or 10 million Muslim. There's a very tiny minority Muslim in America, but they are vibrant, dynamic, small community, and they become part of American life, right? This is just an example of how I teach Islam in a research university, like University of California, where I teach Islam. I teach reading the Quran, I teach Islam in America, I teach Asian religions, I teach different courses here. This is just an example of my course and then my learning objective in this course. One is to advance academic skill, two is explain key concepts, and second, to understand the subject matters. I might have only a few minutes left. I will share my slides to the audience, but I will just make it more quicker. So the objectives in Islam and teaching Islam in a research university, first is to develop academic skill. One is critical thinking. I will come back to critical thinking later in my last slide. What is critical thinking when we study about Islam, right? I will explain a little bit later. And then understanding Islam, understanding Allah, understanding the Prophet Muhammad, understanding prayer, understanding zakat, understanding pilgrimage, understanding all kind of practices and what are the impacts of these practices on the Muslim's life. So to develop academic skill and to understand the subject. So how do we study this religion or Islam? Functional, social sciences, the function of Islam, the function of Muslim society. Then comparatively, studying Islam within the comparative way, different sects, different tariqah, different ways of being a Muslim, comparatively. But there are also different ways of being religious. So you compare being Muslim and being Catholic, being Muslim and being Christian, being Muslim and being Buddhist, right? Comparatively speaking. Then historically, understanding the rise and falls and also the changes that happen in the Muslim society. And then you have to also talk about the phenomenological, how Muslims themselves interpret Islam in the real life as an insider and also as an outsider if you are non-Muslim. The student learning outcomes, we have to make this. Student learning, what is the outcome? What are some of the outcomes that we hope from the students, right? They have a general understanding of Islam, Middle East or Southeast Asian countries or societies. They understand how to understand the Middle East and the Muslim. They also able to communicate their ideas. They also have a good understanding. They also have a cultural immersion. If they study abroad, an American studying in Egypt, American studying in Indonesia, for example, they can have more cultural exposure to real Muslims in the Muslim countries, for example. That's some of the student learning outcome that we hope in my program, for example. Then we also create curriculum map, right? Some subject only introduced, some project are practice, some subjects are demonstrated. I will explain later on if you have any question about curriculum map. Then the textbooks and the reading materials, of course, for Muslims in America or Americans, they learn in Islam in English books. Yeah, the texts are mostly, unless if they know Arabic, I will give them the Arabic sources. All the books. This is just images about the books, right? About the Quran, about Muhammad. There are good books about this now. More and more introductions about Islam in the United States. And women, gender, sexuality, also sexual ethics, gender in Islam, and all these problems of gender, we teach that too. And some of the approaches to Islamic studies in the West, different approaches, and technology. It is almost done. So the technology now, especially under the COVID-19, of course, we do it online. I do it now through Zoom, but also we use here e-learn system, There is some engagement also in the e-learnership. The problem is how to make it an effective use of the computer, how to make the internet useful source for the students and also the teachers, how to use the multimedia, and how to become more interactive, right? Even the online, virtual, but how can we create a sense of interaction? That's a challenge during the COVID-19 and also later on. And I just mentioned here Zoom for education, just an example. You can use a virtual education technology in order to teach, Islam in different things, in different aspects of it.
right? This is what I use. So I use an assignment, discussion, I grade here, I put my video here, I put my sources here, I do the quizzes here, and so on. I use module system. Just an example how we use technology in order to still teach Islam. This is when I had before the COVID-19. So we visited the mosque and we met Imam when we talk about Islam, right? So in the characters, Muslims' education are not only rational, but also moral. So for example, we talks about love, we talks about patience, we talks about hope, we talk about trust. It's not only about being rational, using intellect, mind, and reason, but we also try to cultivate. This is in the Muslim liberal arts, not in my university, research university. So there is a moral characters that are being also cultivated. Being appreciative, being critical, being respectful, being serious, but also having fun. Teaching about Islam, learning about Islam is not about serious thing. Sometimes we use humor, human comedy, we use anecdotes, we laughing, is making fun, creative writing, calligraphy, and so on and so on. So all kind of stuff that we can do in order to teach Islam. This is the last slide. So critical thinking in Islamic education. We have to understand the logical connection between ideas. So what we mean by critical thinking in Islamic education, because when we talk about religion and Islam, we just to indoctrinate them, where you got to believe this is the truth. You cannot ask question, you cannot question things, right? So that's a misperceptions and also mischaracterization of Islamic education, because in Islamic education we also teach about critical thinking. Try to understand the logical connection between ideas. 1, 2, identify and construct and evaluate arguments. We detect inconsistencies and common mistakes in reasoning. We try to solve problems. We identify the relevance and importance of ideas. We reflect on the justification of one's beliefs and values. Why do you think that this is correct? Why that they think that they are right? And then rely on reason rather than emotion. Well, still, reason is more important than emotion. You cannot hate things that you study. We need to also require evidence. What is facts? Where is the fact? Can we find the facts? Not only opinions, but evidence. Weigh the influence of motives and biases. And we have to recognize our own assumptions, prejudices, biases, and point of view. So in other words, when we try to study Islam and teach something, we also have to recognize our own backgrounds, our own assumption, our own prejudices, our own biases, our own points of view. And we have to remain open to explanations. We have to be open-minded. That's critical thinking in Islamic education. Thank you so much for listening. I would love to and looking forward to our conversation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for Dr. Muhammad Ali for your very interesting presentation. And the next speaker, we will give to Professor Dr. Moncef bin Abdeljelil. Al-Mutahaddis As-Thani, yakni Al-Ustad Dr. Moncef bin Abdeljelil, falyatafaddal mashkura. Thank you, Dr. Muhammad Ali, for your very interesting presentation. And the next speaker is Professor Dr. Moncef bin Abdeljelil, المتحدث الثاني في محاضرتنا اليوم، يعني الأستاذ الدكتور منصف بن عبد الجليل،
فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا السيد الرئيس. شكرا للزميل السابق. أنا سعيد بالمشاركة في هذه الندوة الدولية حول تدريس اللغة العربية في زمن الجائحة. أشكر من دعاني وأعبر لهم أيضا عن تهنئتي بترتيب جامعة المحمدية وخاصة كلية الدراسات الإسلامية ترتيبها الجديد، وهذا عنوان الجهد الكبير الذي بذلته الجامعة وبذله الأساتذة. وسمت هذه المحاضرة الوجيزة بتعدد الوجوه في تدريس اللغة العربية في زمن الجائحة. ويندرج مقالنا ضمن رؤية تبنتها جامعة المحمدية بمالانج، وأفردت لها برنامجا كاملا يمتد على فترة من الزمن للبحث والتدارس في كل الجوانب الحيوية. تتمثل تلك الرؤية في مراجعة مفهوم الدراسات الإسلامية التي تنهض الجامعة بتقديمها برنامجا تعليميا متكاملا. والسبب لتلك المراجعة تغير منهجية التربية والتعليم في عهد فرضته جائحة كورونا وفرضته على البشرية، مثلما فرضت غلق المدارس والاحتماء من العدوى بالتباعد والبحث عن طرق جديدة في مواصلة التعليم والتربية والتكوين المعرفي بما في ذلك البحث العلمي. وتعتبر جامعة المحمدية بمالانج سباقة أو من الجامعات السباقة إلى استشراف ما يناسب اختصاصاتها وفق ما تمليه ظروف الجائحة. وأريد أن أقول إن مراجعة مفهوم الدراسات الإسلامية لهذا السبب إنما يعتبر في حد ذاته موقفا نقديا وجديرا بالدراسة وجديرا بالبحث وجديرا أيضا بالاستشراف حتى نرى ما هذا الجديد الذي يمكن أن تحدثه جامعة مالانج في المفهوم نفسه. ونحن نعلم أن كثيرا من الباحثين قد تناولوا هذا الموضوع، وخاصة منهم الأستاذ الباحث بوسكنز ومن معه، وكتابه عن الدراسات الإسلامية في الألفية الثالثة يعتبر مرجعا مهما. تدريس العربية عبر الوسائط التكنولوجية، أريد أن أنطلق في هذا الموضوع من خلال 3 تحديدات. التحديد الأول هو أن التربية والتعليم راهنا أصبحا في جلهما تعليما عن بعد، وهو أمر اقتضاه تغيير الطرق البيداغوجية، واقتضاه خاصة هذه الجائحة كما قلنا التي فرضت تباعدا وفرضت تكوينا من نوع خاص. هذا التكوين اشتكى منه الأولياء، اشتكى منه الساسة، اشتكى منه التربويون، ولكن لا وجود لخيار آخر في نظر الباحثين وفي نظر المرتبين للعملية التربوية. لماذا؟ لأن التعليم عن بعد أو التعليم عبر هذه الوسائط إنما اقتضى مراجعة مقومات 4: ملامح المعلم أو المدرس أو الأستاذ، صياغة البرنامج التعليمي بما في ذلك كتاب المعلم وكتاب الأستاذ وكتاب التلميذ، ومراجعة ملامح المتعلم
الانتباه إلى دقة الوسائط التقنية المحققة للتواصل والتحقق خاصة من حصيلة التعليم. ولعل أجل ما يجلب الانتباه ويمثل الرهان الأكبر هو تحول قاعة الدرس من قاعة تقليدية ذات حدود ملموسة إلى فضاء تتشابك فيه سلوك المعلم وسلوك التلميذ، وما يسميه بعض الفلاسفة بالعنصر الثالث، وهو ما بين المعلم والأستاذ من ثقافة سيارة عامة. التحديد الثاني هو الغاية من تعليم العربية في إطار الدراسات الإسلامية، وهي غايات متعددة، منها المعرفي العام والمحقق للتواصل خاصة، إن قراءة أو فهما أو كتابة أو تحريرا، أو تجاوزا لذلك كله للقيام بمهام دينية متطورة مثل الخطبة بالمساجد ومثل النهوض بالدعوة كما يجري ذلك بجامعة المحمدية. ويتعلق التحديد الثالث وهو الأهم في نظري بالمضامين المهمة التي يشملها تدريس العربية كسائر اللغات بالحضارات المختلفة. أذهب فيما يخصني إلى أن ذاك التعليم هو ذو وجوه متعددة، وهي ثلاثة في نظري على الأرجح. الأول هو تعليم بنية اللغة ومتنها من العبارات والكلمات في الجمل على مقتضى الاستعمال، وذاك هو الوجه الأول والقريب من التعليم، ولكنه لا يفيد الكثير مما تقتضيه الدراسات الإسلامية إلا قليلا. والجانب الثاني الذي ألح عليه هو الذي يحف باللغة وهو الاستعمال، وهو ما أسميه بثقافة اللغة وإحالتها على حياة المجتمع والناس ونوع المبادئ والقيم التي يؤمنون بها، وتتشكل في خطابهم ورؤاهم وضمائرهم تشكل المعيش وتشكل المتحول وتشكل ما يمكن أن يسم الشعب المتكلمين عموما بما يسمى أحيانا بالهوية. وهل تسمعوني؟ هل تسمعونني؟ عفوا. نعم نسمع جيدا. ويضاف إلى ذلك أن هذه اللغة إنما تحمل شيئا أعمق مما قلت، وهو ما يسمى عند الفلاسفة ويسمى عند علماء الاجتماع بذهنية المجتمعات. وبهذا نسأل هذا السؤال المهم: هل يمكن لهذه الوسائط التقنية والتكنولوجية مثل زوم ومثل سكايب ومثل ديو وغيرها، هل يمكن لها أن تنقل هذه الجوانب الثلاثة في تعليم اللغة العربية؟ جانب البنية في اللغة، وجانب الثقافة في اللغة، وجانب الذهنية التي تعبر بها اللغة عن المتكلمين وطريقة تفكيرهم من ناحية ثالثة. كل كلام لاحق سيتعلق بهذه الجوانب الثلاثة مع شيء من الإحالة على بعض الآراء والمواقف. لا أنكر أن الوسائط فيما يتعلق بالجانب الأول إنما هي مهمة ومحققة لجل الغرض الذي نبتغي تحقيقه. اطلعت على كثير من المقالات المتعلقة بالتعليم عن بعد، ورأيت أجوبة التلاميذ الذين تعلموا العربية خاصة، ووجدت أن جلهم راض عما تحقق لهم في الأبواب الأربعة من التعلم، وهو باب الفهم وباب القراءة وباب الكتابة وشيء من باب المحادثة. هذا يمكن أن نفهمه
وإذا حدثنا في خصوصية هذا التعليم عن بعد للغة يكون فيها الحضور مهما للغاية، فإنما يمكن أن نتحدث عن حصة تفاعلية، يمكن أن نتحدث عن برنامج منوع غني ممثل، ويمكن أن نتحدث بما يسمى بالتفاعل الآني إذا كان المعلم في حصة آنية إنما يكون أمامه بعض الطلبة عن بعد، ويكون الرابط بينهما رابطا بعد أن يكون قد سبق البرنامج إلى التلاميذ أو الطلبة إلى ما يكون ذلك من الحدود الهامة. وأريد أن أعلق على نقطة مهمة تجري في إندونيسيا خاصة لأنني أعرفها، هي أنه لا بد إلى جانب هذا التعليم عن بعد لا بد من أمرين اثنين. الأمر الأول أن عمل التلميذ أو الطالب خارج هذه الحصص إنما سيكون مضاعفا، ولا بد من أن يكون متتابعا منوعا، وهذا ما نسميه بالتعلم الذاتي، ويدخل أحيانا ضمن مفهوم أشمل هو الترشد الذاتي بالتعليم. لكن الأمر الثاني الذي يوجد في بعض البلدان الإسلامية هو أن يدعم تعليم العربية عن بعد وحتى عن غير بعد بحفظ القرآن. وكنا نرى في بعض البرامج المتعلقة بالعربية أن تجويد الملكة وتجويد المخارج وتجويد النطق وتجويد الحفظ إنما يكون في الكثير من الأحيان بهذه الوسيلة، وهي وسيلة حفظ صور أو متن أو جزء أو ربما كل القرآن إن أمكن ذلك، لأن حال الحفظ إنما تمكن كما قلت من ترسيخ ملكة اللسان ترسيخا تاما، وتعلم المخارج التعليم الصحيح. إذن رأيي في الجانب الأول أن الوسائط والتعليم عن بعد اللغة العربية يمكن أن يحقق غرضا أو طرفا من الغرض، ويمكن للتلاميذ أن يتعلموا، ويمكن للعربية أن تجد طريقها إلى المتعلمين أيا كان مستواهم، إلا ما يتعلق بالمستوى المترقي والمتقدم، فإن لذلك آلية أخرى يجب تقديرها. وهنا أصل إلى الجانب الثاني من تعليم اللغة العربية حسب الوسائط، وهذا الجانب هو ما يتعلق بالثقافة، ما يتعلق بالاصطلاح، ما يتعلق ما أسميه بالسياق، وما يتعلق بالوجوه الكثيرة التي تستعمل فيها العربية. يهم هذا الجانب مسألة السياق الذي تستعمل فيه العربية، ونقصد بالسياق المحاضن العربية التي تكون اللغة فيها من أهم مقوماتها الثقافية، لأن الكلام ينقل بالاستعمال حياة الناس وشواغلهم، وحياة العرب متنوعة بين قديم وحديث ومعاصر، ويستخرج الاستعمال القديم من النصوص الكثيرة وما أبلغها أحيانا وما أعصاها على الفهم أحيانا أخرى، وتوجد مظان ومصادر لا غنى عنها لمتعلم العربية ولأهل الدراسة الإسلامية، لا سيما أولئك الذين يهتمون بالفقه وأصول الفقه والفتاوى والتفسير وعلم الكلام وكتب المناقب وكتب المغازي والسيرة والحديث النبوي. فهذه المدونة الواسعة والغنية بشواغل المجتمعات تتصل بصلة متينة بمثل مؤلفات الجاحظ والتوحيد وابن طيفور وابن تغربردي، وتتضمن كلها شذرات رائعة وجوانب حية ومهمة من الثقافة العربية والإسلامية.
ويعصر في ظني أن تدرس هذه المظان من الزاوية التي نشير إليها، وهي الزاوية الثقافية التي ترسم حياة الناس وأحوال معاشهم ونوع القيم التي آمنوا بها وساروا بهداها. ولم أقل بعد شيئا عن صعوبة اصطلاحاتها ومتانة لغتها ودقة أسلوبها، مثل ما يكون مثل التعليم الافتراضي لا يحقق الإلمام بها، ولا أظنه يمكن أن يبلغ أن يوصل تلك الروح الثقافية إلى المتعلم. يحتاج طلبة الجامعة في ظني ومتعلم العربية من سائر المجتمعات الإسلامية إلى الانكباب على تلك المظان انكباب مطالع متأنن ودارس منقب وباحث رصين. لهذا أشك أن يضمن التعليم الافتراضي أو عن بعد مثل هذه الملكة التعليمية الجديرة بالتنويه والأخذ بعين الاعتبار. ولئن وجب أن تقدم دروس للمتقدمين في تعلم اللغة العربية من مظانها القديمة، فإن ذاك التعلم لا يعدو كونه مقدمة عامة توجه إلى منهجية استعمال تلك المظان وطريقة مطالعتها والاستفادة منها لاستقراء الثقافات الواسعة والمتنوعة والغنية التي تحملها اللغة العربية في تلك المؤلفات المحققة والمنشورة، ولم أتحدث بعد عن المخطوطة. هنا بالذات أهيب بجامعة المحمدية شخصيا بمالانغ أن تشجع الباحثين الشبان ومتعلمي العربية من تلك الأصول أن يعولوا على أنفسهم متى كان لهم زاد أولي، وأن يقرأوا الكثير، وأن تخصص حصص أسبوعية وربما شهرية للتشاور مع الأساتذة الأجلاء في المسائل التي يستخلصونها والمواد التي يظفرون بها. كما أقترح في هذا الباب من تعلم العربية وتقصي ثقافة العرب أن يكلف أساتذة باحثون من ذوي الكفاءة العالية بإعداد محاضرات تسجل لغرض تعليمي توجيهي، حتى تكون بمثابة الدروس التي تصنع خصيصا لمتعلمي العربية ممن بلغوا ترقيا. ولجامعة المحمدية قدرة على ذلك محليا داخل إندونيسيا ذاتها وفي الآفاق العربية، حيث تجري بعض التجارب التعليمية الأكاديمية الممتازة. إن محاضرات المجاميع العربية الأكاديميات للغة العربية وبعض الجامعات الافتراضية قد بدأت منذ عهد لا بأس به من نشر هذه المحاضرات، ويمكن استبدال الورقي المطبوع بالمحاضرات المسجلة التي يمكن اقتناؤها ضمن اتفاقيات ثنائية متعددة الأطراف، قد تكون ضمن أعضائها منظمات دولية مثل إيسيسكو والجامعات الإسلامية العربية كجامعة القرويين والأزهر وصنعاء، وهي التي أعرفها شخصيا. ولكن هذا لو أراد متعلم العربية بإندونيسيا أن يدرس المجتمعات العربية الراهنة، لأن تدريس العربية لا يقف على اللغة وحسب، وإنما ما وراء ذلك أي ما يخص المجتمعات العربية كما قلت، حيث حظ العربية الفصحى. الباقي من وقتكم 5 دقائق. باقي من انتهى الوقت؟ لما عندكم 5 دقائق. 5 دقائق. قلت ماذا لو أراد متعلم العربية بإندونيسيا أن يدرس المجتمعات العربية الراهنة، حيث حظ العربية الفصحى من الاستعمال غير جار مجرى الاستعمال الحي واليومي، سيجابه هنا صعوبة أخرى لا تذللها الوسائط التكنولوجية أبدا. الجانب الثالث يتعلق بالذهنية. إذا كانت تلك الوسائط التي ذكرناها عاجزة عن نقل ما تحمله اللغة العربية من ثقافة واسعة وغنية، فهل يمكن أن تحمل إلى الناس إلى المتعلم ذهنية باعتبارها طريقة التفكير وطريقة
تدارس وطريق ونظرة إلى العالم. لا أظن أن تلك الروح وتلك الرؤية وتلك الذهنية يمكن أن تتحقق. يوجد نص من أبدع ما قرأت لبول سكول يتحدث عن الذهنية العربية ولها مقومات. جاء ذلك في كتابه التراث والحداثة في الصفحتين 20 و21. يمكن أن نرجع إلى هاتين الصفحتين لنرى ما هي المقومات الثلاث أو الأربعة التي تخص الذهنية، وعندما تنظرون في عمقها لا يمكنكم أن تقتنعوا بأن التعليم عن بعد يمكن أن يحقق هذا الغرض. في نهاية المطاف، في الخاتمة، استعمال الوسائط التكنولوجية بمراجعة البرامج وملامح المدرس وملامح التلميذ يمكن أن تحقق الغرض في الجانب الأول، أكاد أقول في الجانب الابتدائي. أما ما وراء ذلك فلا أظن أنها يمكن أن تحقق الغرض. ماذا يمكن أن نقترح؟ ما زلت مصرا، وأستسمحك في دقيقتين، ما زلت مصرا على ألا يستبدل التعليم الحضوري بالتعليم الافتراضي، وما زلت مصرا على أن إرسال الطلبة إلى المجتمعات التي تتكلم العربية إنما يغني عن سنوات من تعليم اللغة خارج تلك الأوطان. ولو أنفقنا ما يمكن أن يكفي حاجة الأشهر الثلاثة أو الأربعة، ويمكن أن نجد صيغا مثل الجامعة الصيفية وما يدفع، فإن الأعمال الميدانية وأن مثل هذه اللقاءات وأن مثل الإقامة في بلدان عربية سيمنح المتعلمين ملكة راسخة. ويمكن أن نفكر، وهذا آخر ما أنهي به، في أن مثل جامعة المحمدية بما تملك من الإمكانيات هل يمكنها أن تؤسس ما يسمى بالقرية اللسانية أو قرية اللغات، حيث تعلم اللغة العربية بخبراء عرب وذوي الكفاءات العالية من أبناء إندونيسيا. عندها ينشأ التعليم في وسطه الطبيعي وإن كان خارج مجتمع المتكلمين الأصليين للغة العربية. وشكرا لكم. نشكركم أيها الأستاذ منشف عبدالجليل على محاضرتكم المثيرة للاهتمام في تدريس اللغة العربية خاصة في الزمن الجائح. كتبنا أن هناك الجوانب التي لا بد لنا أن نهتم بها. الجانب الأول الذي يتعلق بالوسائل الدراسية، والجانب الثاني ما يتعلق بالسياق خصوصا بالسياق الثقافي، والجانب الثالث ما يتعلق بالمسألة العقلية. أيها الحاضرون, ladies and gentlemen, the next speaker, المتحدث الثالث، سنؤتي الفرصة إلى Associate Professor الدكتور عبد الحارث، فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukran ala hadil fursah limudiril jalsah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sadatul muhadirin wal musyarikin rahimakumullah. Ana masrur fil musyarakah fi hadhihi nadwa al-alamiyah wa satakallam hawla ta'limil lugha al-arabiyyah
في سياق عالمي خصائصه واستراتيجياته. قبل أن نخطو إلى محور الدراسة نتكلم قليلا عما نحدث في حياتنا اليوم. نحن الآن نعيش في عصر ما يسمى بعصر العولمة، حيث تكون حياة الإنسان فيه مثل العيش في قرية صغيرة، فيحدث فيه الترابط والتواصل بسهولة وبسرعة كبيرة، كما يحدث في واقعنا اليوم، حيث نكون ونعيش في شاشة لابتوب مهما نحن نكون في أي مكان في العالم. دكتور محمد علي يكون في أمريكا، وبروفيسور Moncef في تونسيا، ونحن في مالانغ، والآخرون في أنحاء إندونيسيا، في ماليزيا، في سنغافورة وما إلى ذلك. ولكننا نحن نعيش في شاشة لابتوب فقط، كأننا لا يكون هناك يعني حدود بيننا وبين الآخرين. هذا الواقع اليوم. نحن نعيش كما نعيش في قرية صغيرة، بل كما نعيش في شاشة اللابتوب الصغيرة. فبهذا الواقع انتشرت الثقافة الإنسانية وأسلوب الحياة بسرعة خارج حدود الدول والبلدان، ومن ثم التأثر والتأثير بين أمة وأخرى أمر لا مفر منه. الثقافة الأمريكية ربما تؤثر الثقافة الإندونيسية، الثقافة العربية تؤثر ثقافة أخرى وما إلى ذلك. التأثير والتأثر لا يمكن أن نفر منه. ومن آثار هذه الواقعة تحدث المنافسة في عملية التأثير والتأثر، كما يحدث فيه الصراع الحضاري بين الأمم. فالأمم المتقدمة المعارف والتكنولوجيا بدعم التكنولوجيا تسيطر الأمة المتخلفة المعارف والتكنولوجيا، وكذلك الدول المتقدمة تمارس الهيمنة الثقافية على الدول الضعيفة. ثقافة أمريكية، ثقافة أوروبية بدعم التكنولوجيا انتشرت بسرعة وتؤثر الثقافة والحضارة في دول أخرى. ومن ثم تحدث فجوة في الحياة بين المجتمع المتقدم والمجتمع المتخلف، وبين الدول المتقدمة والدول المتخلفة. فلذلك نحن بحاجة إلى نظام حياة جديد لبناء حياة عادلة ومساوية وسلمية وديمقراطية. فالتربية من الوسائل المهمة لتحقيق ذلك الأمل. فظهرت مفهوم التربية العالمية أي global education. وانطلاقا من هذا أنا سأركز هذه الدراسة إلى محورين، يعني أولا ما هي المفاهيم الأساسية للتربية العالمية، ماذا يسمى بglobal education، ثم بعد ذلك أريد أن نتكلم حول مفهوم تعليم اللغة العربية في سياق هذه التربية.
fala takallam katsiran fi dzalika illa urid an u'ti ba'dan nuqat anil khasa'is wal qiyam allati la budda an nahtammu biha fi ta'limil arabiyyah fi halati fi halatil ulama al-yawm. Mafhum at-tarbiyah al-alamiyah. Ma hiya at-tarbiyah al-alamiyah? At-tarbiyatul alamiyah hiya allati taftahu a'yunan nas wa uqulahum ala haqa'iqil aulamati wa tuqiduhum li tahqiqi alamin yatamatta'u fihi al-insanu biqadrin akbar minal adalati wal musawati wa huququl insani lil jami'. Yani tarbiyah allati tuqiduna ala fahmi halatin jadidah, yani haqa'iqul ulama, summa kaifa nuwajih hadhihi al haqa'iq hatta la takunu fajwa baina al umam wa baina al mujtama fi baladin ma wa baina al mujtama fi baladin akhar. Wa tarbiyah al alamiyah tashmalu ala at-tarbiyah at-tanmawiyah wa tarbiyati huquqil insan wa tarbiyah al-istidamah wa tarbiyati salam wa man in-niza'at wa tarbiyati muta'addidatis saqafat min ajli bina'i al-muwatanah. Jadi hadhihi ya yani mahawir allati tahtammuha at-tarbiyah al-alamiyah. Faya tatamanna at-ta'aruf 'ala al-mushkilat wal qadaya allati tatahatta al-hudud al-wataniyah wa hawla at-tarabut bain al-andimah fil majalat al-bi'iyyah was-saqafiyah wal-iqtisadiyah was-siyasiyah wat-teknologiyah. Yani hadi tarbiyah tas'a ila insaf ya anil mushkilat wal qadaya ya laisa faqat al qadaya fi baladin ma wa innama al qadaya al alamiyah summa kaifa nastati'u an nata'awan min fi bina al hayah haitsu takunu ihtimamuna fil majalatil bi'iyyah was saqafiyah wal iqtisadiyah was siyasiyah wat teknologiyah. Yani hadal mafhum yurid yani an yunsifana annana na'isu sawiyan fi mujtama'il alam al-wahid fala yastati'u ahadun an ya'isha munfaridan an ya'isa mu'tazilan min mujtama'in akhar. Fahalatu al-alam yahtaj ila ta'awunil kasir minna ila ta'awunil jami' min jami'il mujtama'at fi ayyi duwalin. Summa tatabanna tarbiyatul alamiyah mandur ru'yatil asya' min khilali uyun wa uqulil akharin wa hadha ya'ni idrak annahu fi hini anna al-afrad wal jama'at qad yanduruna ila al-hayah bi syaklin mukhtalifin fa inna ladaihim aidan ihtiyajat wa rawbat mushtarikah. Yani hadi tarbiyah tas'a ila insafina annana wa in kunna ikhtalafna walakinnana ladaina ihtiyajat wa rawbat mushtarikah. Fahdaf min hadi tarbiyah ila ta'rif bil qadaya wal masyakil al-alamiyah hatta na'rifa ma hiya al-qadaya wal masyakil al-alamiyah allati na'ishu nahnu al-an. Summa ta'rif bi kaunil alam kama majmu'ah min al-andimah. Summa akhdhu wijhatin nadharil jadidah li muwajahatil alamil hali. Summa al-akhir i'dadut tulab li yusbihu fa'ilin fil amali min ajli al-adalatil islamiyyati wa alamin afdal. Fal maharatul alamiyah
allati la budda an nusaitiraha, yakni idza lahasna ya maharat allati la budda an nahtam biha min ajli bina'i alamin jadidin haitsu nakunu nahnu fi mujtama'in wahidin hiya maharah fi at-ta'aruf, yakni kaifa na'rifu anfusana kama na'rifu al-akharin. Summa maharah fi at-tafahum, kaifa nafhamu anfusana kama nafhamu al-akharin. Natafaham bainana wa bainal akharin. Summa maharat fi at-tahawur, yani nahnu al-an nahtaj ila tahawur. Walaysa kama qala anifan Dr. Muhammad Ali, yani nuqaddim rasio ya, not emosi. Ya, at-tahawur dialog. Yani kaifa nuwajih ya hadhil mushkilat bit-tahawur. Ya. Najri minan niza'at minal ikhtilafat walakinnana nuqaddim at-tahawur. Summa ba'da dhalika maharat fit tarahum wa tadi ba'da dhalika maharat at-ta'awun. Kama kuntu anifan, yani fi hadhil hala haitsu nahnu na'ishu kama na'ishu fi qaryatin saghirah la budda an yakuna fihi min at-ta'awun bainana fi muwajahati al-qadaya wal masyakil al-alamiyah. Majalatut tarbiyah al-alamiyah yani tatakawan min salas, yani al-ma'arif, summa al-qiyam was-suluk, summa al-maharah. Al-ma'arif ma hiya al-ma'arif allati ihtammat biha at-tarbiyah al-alamiyah, yani al-ma'rifah an amaliyatil ulama wa tatawuril mujtama'il alami, proses globalisasi. Summa al-ma'rifah an tarikhi wa falsafatil mafahim al-alamiyah lil insaniyah. Summa al-ma'rifah anit tawaif wal ikhtilafat. Yani lianna hadhihi amrun ya la budda an na'rifaha, nahnu la nastati'u an najri minal ikhtilafat. Fahamu syai' laysa al-ikhtilaf wa innama kaifa nuhillu al-ikhtilaf. Summa al-qiyam was-suluk ihtiramud dzat wa siqah bin nafsi wa ihtiramud dzat wa ihtiramul akharin. Summa al-mas'uliyah al-ijtimaiyah, al-mas'uliyah al-bi'iyah, al-infitah open minded, al-mawaqif al-basirah. Summa udwiyatul mujtama' al-istibaqiyah wa tasyarufiyah. Summa al-akhir at-takaful. Summa al-maharat yani at-tafkir an-naqdi wa tahlil, yani la budda an nahtamma fi tarbiyah, fi tarbiyatil aulad, fi tarbiyatil tullab, yani an nu'tim at-tafkir an-naqdi wa tahlil. Summa taghyir wijhatin nazar ay nahju muta'addidati wijhatin nazar, yani nandurul akharin ya bi iddati wijhat. Summa ta'aruf ala suwar al-namtiyah wal ahkam al-musbiqah as-silbiyah. Summa al-kafa'ah baina saqafat fil ittisal. Summa al-amalul jama'i wat ta'awun. Summa at-ta'atuf wal hiwar wat tawqid. Summa ta'amul ma'at ta'kid wat tanaqudat wa adamul yakin. Summa ta'amul ma'an niza'at wa tahwiliha. Summa al-ibda' wal bahas, akhdul qarar, at-ta'amul ma'a wasailil ilam, at-ta'amul ma'al ilmi wat teknolojiyah al-hadis. Afwan Ustaz Abdul Haris, al-baki min al-waqt 5 دقائق. Insyaallah.
والطريقة المقترحة في التربية العالمية يعني التعلم القائم على التعاون يعني collaborative learning التعلم القائم على حل المشكلة problem based learning التعلم القائم على الحوار يعني dialogue learning والآن إلى المحور الثاني يعني تعليم اللغة العربية في سياق عالمي منذ عام 73 تم تصنيف اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية في منظمة الأمم المتحدة فأصبحت اللغة العربية من حين ذلك لغة عالمية غير أن علاقتها الوثيقة بالإسلام قد يجعل الناس يفكروا أنها لغة الدين الضيق النطاق فمن المفترض أن تكون اللغة العربية جسرا يمكن أن يربط بين أمة وأخرى وبين ثقافة وأخرى يعني بصفتها لغة عالمية من المفترض أن تكون اللغة العربية منفتحة وتكون جسرا الذي يمكن أن يربط بين أمة وأخرى وبين ثقافة وأخرى فمن المفترض أن تكون اللغة العربية جزءا مهما من التربية العالمية فما هي خصائص التعليم؟ أن يكون التعليم موجها إلى بناء الحياة البشرية التي تدعم قيم العدالة والمساواة والاحترام المتبادل ويجب أن يكون مناخ التعليم والتعلم شاملا ومنفتحا متعاونا ديمقراطيا محلا حافزا فاعليا وحواريا ثم ما هي المادة التعليم المقترحة؟ أن تكون المادة قادرة على تعزيز التفاهم الدولي تعزيز المسؤولية العالمية موجها إلى فهم متعدد الثقافات multikultural دعم إحلال السلام دعم خلق التفاهم المتبادل وقبول الاختلافات يعني نختار المواد التعليمية التي تستطيع أن تعزز هذه كلها ثم istilah التعليم يعني أن تكون أنشطة التعليم مصممة لتوليد التفكير النقدي لأن حالتنا اليوم نحتاج إلى مهارة التفكير النقدي critical thinking والإبداع creative والمبتكر inovative والحل solutive ثم تنمية التعاون ثم تطوير جو تواصلي وحواري ثم تزايد المسؤولية وتحسين القدرة على اتخاذ القرار هذا ما أستطيع أن أقدم في هذه الفرصة الثمينة والعفو منكم نفعنا الله هذه الندوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكركم الأستاذ الدكتور عبد الحريص على محاضرتكم المثيرة للاهتمام في تعليم اللغة العربية في سياق عالمي خصائصه واستراتيجياته. قد تكلم الدكتور عبد الحريص وهو قد صور أن هذا العالم كقرية صغيرة حيث فيها أن اتصال الإنسانية في الساسة الإنترنت فطبعا فيها التأثير والتأثر. لذلك قد تكلم الدكتور عبد الحارث عن أهمية التربية العالمية وكيف نفهم هذه التربية العالمية من حيث فيها حقائق العولمة. لذلك قد أعطى الدكتور عبد الحارث
مجالات في مفهوم هذه التربية العالمية، حيث فيها مهارات مثل التعارف والتفاهم والتحاور والتراحم والتعاون. وكذلك هناك مجالات لمفهوم هذه التربية العالمية، حيث مهم جدا عندنا أولا المعارف يعني knowledge، ثم القيم والسلوك values، والأخيرة المهارات يعني skills. هذه هي الإلقاء من الدكتور عبد الحارث. و next speaker we will give opportunity to Professor Dr. Syamsul Arifin. The opportunity is given for you, Professor. Thank you, Mr. Khan. Brother Saiful Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm so sorry because I'm still have meeting. I almost want to withdraw with this conference because there is a lot of the activities as usual, because my job as a vice rector one in academic in the development of IAICA, so I'm so sorry. To be honest, I will get the honor because the committee and the faculty of Islamic Studies invite me, and this forum finally I can gather again with Professor Muhammad Ali. I'm very happy on this. Yeah, I know him well. Even though maybe Professor Muhammad Ali didn't know well about me. For example, I have his book. The title is Islam and in the Western colonialism. Is correct, Professor Ali? Yes, correct. Yes, published by Gramedia. Yeah, I think it's a great book. Yeah, in Bahasa. And I also very happy because finally we can I can gather with Professor Moncef. Yeah. Professor Moncef still with us in the screen? Yeah. Hello, Professor Moncef. Hello. Okay. Okay. Thank you. You still here, Professor Moncef? Yes. Yes, He's still with us. Yeah. Thank you for your coming virtually. Honestly, I miss you so much. Yeah. Yeah. I hope to you we can visit again to UMM, and hopefully we can visit you in Tunisia. And also, I'm very happy, even though I can meet with Associate Professor Haris every day, but I already enjoy his good presentation. Even though maybe I just get the part of presentation because he delivered by Arabic, by Arabic. But I'm very good on this. Okay. And also, I'm so sorry because I cannot provide the PPT. Of course, I have the classic reason about my my busy in campus. And the committee asked me to deliver a huge topic, about the Islamic education. Maybe last week, the head of the committee, Brother Fahrudin, and also the head of the Department of the Islamic Education asked me to deliver the topic about the Islamic education. But once again, I'm so sorry, I cannot fulfill to provide the new article. Yeah. So fortunately, I have the old article. Yeah. And even my article actually
already published in the one magazine in Indonesia, in Indonesian version. So I translate to English, but I don't know the result of the translation is good or not. Please correct me, Professor Muhammad Ali, because you are very expert in English. Yeah. Okay, my title is Education for 4.0 Ideas. Yeah, the hopes and challenges of Muhammadiyah. I think is a kind of the breakdown. It is kind of the interpretation to the huge topic from the committee. Yeah. Okay, I want to start by the introduction. As we know, ladies and gentlemen, yeah, as we know, Muhammadiyah, yeah, has a long track, yeah, in the history of pioneering and reforming education. We still show continuity with the current condition, even though the challenges faced by Muhammadiyah are more complex, yeah, with if compared to previous periods. As we know, Muhammadiyah was born on November 18, 1912. Yeah. The years of Muhammadiyah's birth show many things. Yes, so many things according to me. Among them, Muhammadiyah was born more than 3 decades before the birth of this republic. Yeah, with the structural condition under the grip of Dutch colonialism, the backwardness that smothers the Indonesian nation was evident, including education. Ladies and gentlemen, education pioneers by Muhammadiyah has transformed into an important marker of the institutionalization of Muhammadiyah's reform mission, which later inspired other religious organizations in Islamic circle to perform the similar scenarios, like in current era. We can find out the other Islamic organization imitate or maybe adapted to the Muhammadiyah model in developing the higher education and also in the developing of the hospital. Yeah. So what done by Muhammadiyah today adapted by the another organization. Okay, it is well engraved that the education pioneers by Muhammadiyah postulate a channel for the vertical mobility, as evidenced by numerous national prominent figures originating from Muhammadiyah education institution. Maybe we still remember at the Muqtamar that has in Aceh. What years? I forgot. Muqtamar in Aceh. What years? What year? I forgot about that. But I still remember the client from the Pak Suharto. Yeah, he said that he has good experience and Muhammadiyah education. It is just evident to prove that Muhammad education has good role to mobilize someone to get good position in the current era. For more than a century, the development of Muhammadiyah education has experienced a massive expansion in both types and level of education, which in turn Muhammadiyah educational institutions have efficaciously penetrated various corners of the country, even in area
where Islam is not a majority, like in the eastern Indonesia. Yeah, this development ascertain that the level of the acceptance, the level of acceptance of Muhammadiyah is attaining higher and broader because in the right circle also grasp the benefit from the Muhammadiyah in education realm. Yeah. In eastern part of Indonesia, as I said, for instance, the input of Muhammadiyah educational institution or student is dominated by non-Muslim. I have been there. I have been to Sorong. I've been there to Kupang. Maybe a non-Muslim student is majority out there. Yeah. Now this fact, I want to refer to the one of the research. Yeah. This fact inspired Abdul Mukti and Fajar Rizalul Haq to construct a unique variant in Muhammadiyah known as Krismuha, Kristen Muhammadiyah, through his book, Kristen Muhammadiyah, the Convergence of Muslim and Christian in Education, the book published at 2009. This finding seemed to refute and dissolve the existence of tension between two religious communities in Indonesia, Islam and Christian, as referred by Mujibur Rahman. I think Professor Muhammad Ali know well about Mujibur Rahman. He wrote his dissertation entitled Willing Threatening, Muslim-Christian Relation in Indonesia New Order, 2006. Okay, so I will move to the next sub-section, reality and challenge. Okay, discernibly, all educational institutions organized by Muhammadiyah are of different quality. At the higher education level, for example, I'm not sure about the exact number, how many Muhammadiyah has about the higher educational. Maybe Professor Tabroni can mention about the exact number because he is the member of the, what I call it in English, Majlis Dikti Litbang. In English, I don't know. Majlis Dikti Litbang, yeah. Wow. What English, Mas Amin? Majlis Dikti Litbang, higher educational, I'm not sure. Educational board. Pardon? Higher education board. Maybe. Yeah, higher education board. Yeah, because Professor Tabroni is the member of the higher educational boards. Maybe not 170, maybe just 160 Muhammadiyah universities. But only about 10 universities are frequently selected as exam qualification, at least among internal members of the Muhammadiyah organization as universities at the forefront, including the University of Muhammadiyah Malang, University of Muhammadiyah Surakarta, University of Muhammadiyah Yogyakarta, University of Muhammadiyah Professor Dr. Hamka, also in Jakarta, Ahmad Dahlan University in Yogyakarta, and North Sumatra Muhammadiyah University OMSU, and maybe also University of Muhammadiyah in Makassar, in Salabes, in Salabes. So we can mention there is the disparity among the Muhammadiyah university, even though we have more than 100 higher education in Muhammadiyah, or maybe the exact number is 160, but only 10 or maybe 11 that good reputation among the another Muhammadiyah. Ladies and gentlemen, it is not a single shot to maintain the continuity of Muhammadiyah educational development in this current era, at least when dealing with the two particular. How do we maintain the existence
of education in Muhammadiyah in terms of its quality from the input, process, output, and outcome. I think it's the big issue here. How do we maintain the existence of education in Muhammadiyah in terms of its quality from the input, process, output, and outcome, and why, as illustrated by the diverse quality at the tertiary level as well as of education. And in certain circle, selecting an educational institution is not a mere consideration of accessibility, which is usually targeted by educational equity strategies, but quality consideration. For most people, education is interpreted as long-term investment. So if it refers to the planning education board, there is a good term about the education is a human investment. As an investment, the rate of return has always been a consideration for determining sustainability at the next level of quality education and also in terms of employability, namely whether an educational institution provides the guarantees regarding the immediate employability of alumni by the business and industry. Sometimes we call it duty in dunia usaha dan dunia industri. So Islamic educational institutions, including those managed by Muhammadiyah, essentially have the opportunity to target people who possess such wealth, even with a more limited segment, in this case, varying classes of people of low middle height. These people behave differently when choosing educational institution, even when merely choosing educational institution to learn the Quran. As showcased in the several big cities, there are learning places to recite the Quran for children, some of which are called, like in Malang, Geria Tilawah. For example, my son or my kid ever joined Geria Tilawah, although they're only over weekend session and charge an elevated tuition fee. They remain celebrated among the middle class Muslim in urban area, or what is also known as urban Muslim. Excuse me, Professor Syamsul. I compare, for example, in my last experience when I kid, maybe I just pay my ustad by oil, minyak tanah itu apa ya? Or maybe just by rice, for example. But, excuse me, Prof. Your time just in 5 minutes. Really? Yes. Okay, but my own experience, even I should pay maybe about 2 and 300,000 per month, just join the Geria Tilawah, not every day, but also just in the weekend. I think it's the for the urban Muslim is maybe what do I call it? Very cheap. It is the phenomena in the city. There are also schools with the religious identities that also charge high fees that this group prefer more. High expensive is no longer an issue as long as it's fulfilled to the basic basic orientation of the middle class Muslim in their consumptive behavior, namely quality oriented in the sense of the something to be achieved with quality and value oriented to provide spiritual guarantees and benefit, spiritual value. Spending more budget is worth it.
Okay, so even though they spend of the money is no problem for them as the urban Muslim like in Malang. This reality is captured by Islamic education entrepreneurs who later become educational competitor appropriate by Muhammadiyah, which in turn significantly shift Muhammadiyah's position. In other words, Muhammadiyah is the incumbent, is disrupted. Yeah, okay. I want to emphasize in this paragraph. Yeah. In other words, Muhammadiyah as the incumbent is disrupted by the innovation over by Islamic education entrepreneur who over infrastructure and educational concept that reflect the aspiration of the middle class Muslim. Yeah, so we call it now is the disruption era. That is the first challenge. Then the second challenge, Muhammadiyah is now facing a new reality that is entirely different from the reality when Muhammadiyah was still in the early days of its establishment, namely when Indonesia transitioned from the 1.0 industrial revolution to the 2.0 industrial revolution. At the same time, we have nowadays been hit by the word industrial revolution. Yeah, I think we can learn more and read more from the book written by the Schwab, Klaus Schwab, is the word like the fourth industrial revolution and shaping the future of the world industrial. Okay. This reality of the Industrial Revolution 4.0 in education is likely to be starting to be accepted by the stakeholder, as seen is the emergence of endorsement to develop what is called education or education 4.0. So, according to me, Muhammadiyah should develop the education 4.0. I think Professor Ali already mentioned about his experience here in America about this industrial 4.0. Okay, it's the last point from me. How do we define education 4.0? In education, as proposed by Schwab about digitization, in various cases, there has been unrelenting talk about what has been called by the digitization of education. Education 4.0, among others, is identical to digitalization as a form of technology in the fields of education, or edutech here. Lucidly, it is not only because of technical consideration that make it easier to provide educational infrastructure 4.0, but also because it considers the young generation or millennial who will be the primary input for education. I think I want to stop this section. We can continue in the conversation, but I will emphasize again that Muhammadiyah today facing at least to the challenging. The first one is the new competitor. They has the what I call it. They has disruption potential. And the second challenging is how to develop what I call it the education 4.0, because not only because we are living in the industrial revolution 4.0 like Klaus Schwab mentioned in the two books, but because the input now is from the millennial generation, including the input to the University of Muhammadiyah Malang. I think this is our challenge for the Muhammadiyah, but I believe I trust Muhammadiyah
Muhammadiyah has the good ethos, Muhammadiyah is good spirit because Muhammadiyah is the type have the what I call it the 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 the, the vision, yeah, and the character as the tajwid organization. So by this ethos, Muhammadiyah can develop, can resolve some problem that Muhammadiyah facing in this era. Thank you, Mas Amin, and maybe we can explore, we can elaborate in the conversation session. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Professor Syamsul Arifin, for your very interesting presentation about education in 4.0 era, especially about Muhammadiyah education. And ladies and gentlemen, we will go to dialogue, to discussion. Ayuhal hadirun, ladies and gentlemen, we have some question in Q&A room, yeah, but I see that the question mostly for Dr. Muhammad Ali, but I hope to every speaker, yeah, Professor Moncef, yeah, Dr. Abdul Haris, and Professor Syamsul Arifin may answer also this question, yeah, and I hope to Dr. Muhammad Ali to summarize Obviously, Mas Amin, I can withdraw from this seminar maybe. Yeah? Because a lot of questions are focused to the Professor Ali. Every speaker will answer the question because the question mostly is general question for us. No, because Professor Ali now is the star in the stage. No. Every speaker is star in our webinar. Yeah. Okay, I will call to the first. Yeah, this is Ahmad Fatani, head of Arabic Teaching Department of Islamic Studies Faculty, yeah, UMM. Yeah. Is there Pak Fatani here? Pak Fatani mujud? Very mujud. Yeah. I will. Music in action. Yeah, I will read the question from Ahmad Fatani. Mujud? Pak Fatani? Nah. Pak Fatani, falyatafaddal. I am here. Nah, you must ask, yeah, directly. Yeah. Antas al mubasharatan huna. Yeah. Falyatafaddal. Ana katabtu su'al yani. لكن لا بأس لو تقرأ هذا السؤال مباشرة. May you read your question or you may ask directly, yeah, until we listen your voice. You can ask in Arabic or in Indonesian or in any language. Yes. Yeah. Thank you, Mr. Amin. I will ask Professor Ali about the future of Islamic studies in the West after Taliban rules. As well is known that Taliban now is moderate, not like Taliban in the past. So how the future of Islamic studies in the West? So far, the West has the negative ways to see the Islam value. That's my question, Mr. Ali. How the future of Islamic studies after Taliban's rule? That as well. Known that Taliban now is moderate Muslim, not radical like Taliban in the past. Okay, thank you, Pak
Pak Fatani. Yeah, thank you, Pak Fatani, that the question is understood well, inshallah. Yeah, how is the future of Islamic studies in the West after the Suran Taliban rule, which tend to be more modern than the radical Taliban of the past? Yeah, this is the question. Okay, and the second question from Agus Tiawan. Is there Pak Agus Tiawan here? Hal Pak Agus Tiawan mawjud? Lajna, Pak Agus Tiawan mawjud? Okay, there is no Pak Agus, so I will read his question. One question for Dr. Muhammad Ali. No, just for Dr. Muhammad Ali, but for all speakers. At Mukti Ali perspective, Islam studies is scientific, not doctrinaire maybe. The aim of Islamic studies to understanding Islam comprehension with basic of doctrine, but that knowledge having contradictive impact. Knowledge of Islam utilized and used to debilitating and discriminating Islam. Why this fact is being impact? This is the question. And last question, third question. This is no mention the name, anonymous. Yeah, from the anonymous. Maybe this question for all. Yeah, this question for all. He write by Arabic and English. As'adallaha awqatikum rubbama mafhumul gharb anil Islam fi dirasatihim at-tashaddud wal irhab al-afgari lakinnana fil waqi' dinur rahmah wal i'tidal wal amana wal akhlaqiyat fi ta'amul hatta fi muamalatina at-tijariyah. Idzan ma dauruna? Hada soal. Idzan ma dauruna kay nasila ila tashihi hadhihi al-mafahim, ila islahi hadhihi al-mafahim fi kitabatina allati ahmalat qalilan wattajahu ila al-ulama aksar min al-fiqhiyya ibral buhus al kitabat al-mansyura. Perhaps the West concept of Islam in their studies is extremism and non-ideological terrorism. But we are, in the fact, a religion of mercy, moderation, honesty, and ethic in dealing, even in our commercial dealings. So what do we do to get to correct this concept in our writing that have been neglected a little and turned to globalization more than jurisprudence through research and published writing? Thank you. This is the question. Salah satu as'ilah. And there is next question from Dr. Sofyan Rafi. Is there Dr. Sofyan Rafi? Is there Dr. Sofyan Rafi here? غير موجود أيضا. Okay, I will read the question. I want to ask to Associate Professor Dr. Muhammad Ali. I think every Muslim in several countries has different challenges. You talk a lot about the challenges of Muslim in America. There is something I want to ask. Can Muslim challenges or problems in other countries be solved in the same way as other countries? Because the situation and condition of each country is different. Thank you. And the next question from Khalil Ahmad. This is the question especially for Professor Syamsul Arifin. Oh, really? Yes. Oh, finally I get the question. Khalil Ahmad, mawjud? Is there Pak Khalil Ahmad here? He come from... Okay, I will read for you, Professor Syamsul. My question is for Prof. Syamsul Arifin.
we have known that religious organization in Indonesia has such challenges. For instance, Muhammadiyah, NO, Persis, etc. While Muhammadiyah can focusing, even improve its teaching, especially in pandemic era. My question, what is Muhammadiyah's creed in order to extend his teaching in this challenging era, and how Muhammadiyah save its ideologies from any external poisonous thoughts? Thanks for the answer. Yeah. And the next question. I'm so sorry, Brother Amin. Yeah. I can find the question from in the chat. In the chat room. Okay, I will check. In Q&A, Prof. Okay. And the next question from Apri Wardana Ritonga. Yeah, Apri Wardana Ritonga from UIN Malang. Question to Professor Muhammad Ali also. This is yeah, his favorite speaker, Muhammad Ali. Yeah. You start. Yeah. Yeah, I will read the question. We know that 21st century skills are the direction of education today. At the same time, the problems of student character must also be considered. Is there a new paradigm or new perception of character education that students must have know to face 21st century globalization during the COVID-19 pandemic? Yeah, this is the question. Yeah. I think this is all question. I will give to every speaker to answer this question. Yeah, for every speaker to answer in maybe 5 minutes. So you must summarize this question and answer shortly. Okay, thank you very much. The first, I will give opportunity to Dr. Muhammad Ali. Yeah, and after that, Professor Al-Ustad Dr. Moncef, والتالي دكتور عبد الحارث والأخير Professor Syamsul Arifin. Okay. Thank you. فليتفضل. The opportunity is given for you, Dr. Muhammad Ali. Shukran jazilan ala isilah. Thank you so much for all the questions. And of course, all the questions, 8 or 10 questions, can be addressed by all the speakers. So, global education, Professor Abdul Haris can talk about that, and Dr. Moncef also, what is the role of, education of Arabic and language in terms of character education, and, all these things are related and of course, Professor Syamsul Arifin, how the Muhammadiyah universities, UMM also could address some of these problems and challenges. So I think we all can talk about all these questions. All right. So from my perspective, I have to summarize, right? I think we have to have another conference or more conferences. All these questions need more times to talk about. One, what is the future of Islamic studies? I'm not a prophet. I cannot predict the future, but but I think I can see the question because of the images of Taliban and Al-Qaeda and ISIS, in the West that make Islam have a negative perspectives, negative views, and Islamophobia is still very strong and popular in America and also in Europe. So does this matter? Does this change in regime in Afghanistan from Taliban, who are perceived to be radical and extremist, to more inclusive and hopefully modern, regime in Afghanistan, right? Does it make any difference? That's the question, right? I don't think that make really difference because the study of Islam is so diverse, and it's not only about politics. It's not only about
Taliban or or Afghanistan. The study of Islam is very diverse and very dynamic. We teach about the Quran, we teach about the Hadith, we teach about Arabic, we teach about all kind of stuff. It's not only about Afghanistan. However, some contexts like global politics, like what happened in Central Asia or like Afghanistan, might have some impact on the perceptions in the public perception, right? The impact is more on the public perceptions, on the images of Islam in media, not so much in the classrooms, not so much in the universities, because students in the universities, they learn Islam not only from the media, they learn Islam from books, they learn Islam from the text, they learn Islam from so many different angles and disciplines. So I would say it might change the perception, the popular perceptions, but not so much in education, because I believe that education is the right space for for correcting misinformation, and education has a strategic role in, of course, in changing their perceptions, but also in educating the more better informed citizens in the world. So Islamophobia will remain strong everywhere. Even in Islamophobia might also become strong in Muslim majority countries, but in different ways. But I think the future of Islamic studies is still very bright, and we can take that example, but it's just one example of how a Muslim regime might change, right? That can be used as an example that a regime that people might change, depending on the context, depending on the circumstances. Of course, also there will be discussion about Taliban relationship with Al-Qaeda. They try, Taliban and ISIS, there's still discussion about that and debate. So some people still are not really, convinced enough to see that there is real change in the Taliban. But we will see, because it's not just recent, right? We will see next year if there is any real impact in the public perceptions of Islam. That's number one. Number two, I agree that knowledge can be powerful. Knowledge can be used for controlling people, right? Knowledge can be used in order to colonize people, right? Knowledge and power, right? But on the other hand, power can be soft, can be hard. And power can be effective and very useful for people. So in other words, some people may use their knowledge of Islam to discriminate against Muslims. Some people do that. Colonizers do that. But not all of them would do that. Many people in the West learn about Islam, study about Islam in order to understand Islam, in order to better relate to Muslims, in order to engage with Muslims, right? So there is this very positive energy in the West about studying Islam. So I don't see that as a one way, because knowledge can produce different directions. And I think there is so many people who have a good will in order to understand and become part of a solution rather than problems. The last one I would like to make, so in other words, when we say that Islam is the religion of compassion, religion of justice, religion of a good relationship, yes, but we have to distinguish Islam from Muslims, right? There are good and bad Muslims, and it happens to all religions, and even not only religions, all ideologies have different interpretations and different practices. So distinguish Islam from Muslim, one. Two, distinguish text and context, and try to understand context, and try to understand text in context. And then understand the diversity and commonality. Many Muslims share something, but many Muslims also have a very different interpretation and practice of how to become Muslim. Lastly, yes, my presentation is about Islamic studies in America, yes.
And I agree that different challenges facing different countries would have an impact on the strategy of education. Yes. So education in Indonesia, in Saudi Arabia, in America, in France, in Australia, India are different. Different challenges, different problems. However, there are some problems faced by everybody. Problems, common problems, global problems. For example, ignorance. Everyone, everywhere, in any country, you still have people who are ignorant. They don't want to be educated, or they feel that they know things, but they actually do not. So ignorance. That's why we need education, because people are ignorant. Jahiliyah, jahal. Number two, everywhere people also practice injustices. So injustices in many forms: discrimination against women, discrimination against minorities, discriminations against the oppressed people, all are the share in Indonesia, in America, everywhere. Even in the time of the Prophet Muhammad and depend today, you still have injustices, the same problem. So education helps find solution to the problems of injustice, right? Regardless of our countries. Lastly, the environment. We are part of nature, and the problems regarding environment crisis, climate change, global warmings, people who don't care about the environment are everywhere, in America, in Indonesia, in Malang, in California, in Saudi Arabia. The problems of the environment are shared by everyone. In other words, education can talk about and discuss the common ways how to solve the problems, the problems with the environment, right? So that's it. Sorry, I took too long, but I think that's some of the summaries. Thank you so much for the questions and for the other speakers as well. I learned so much from all the speakers. In Arabic, I could understand those also. But if you speak Chinese, maybe I don't. But if you speak other languages, I learn. And I'm very appreciative of all this. Venus. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Muhammad Ali. One point that I catch from your answer is that the future of Islamic studies is very bright. Okay, and the next speaker, Al-Mutahaddis Al-Thani, Al-Ustad Dr. Moncef Abdeljelil. فليتفضل مشكورا. الأستاذ منصف ما زلتم هنا معنا؟ still unmute. الأستاذ اوكي عندكم 5 دقائق يا الأستاذ. أقل يا أستاذ حتى أوفر على غيري ما يريد أن يجيبوا به. Thank you very much. I would like to respond to the first question, and I had a question, in fact, to raise with my colleague Ali as well. When I listened to him, he put face-to-face Middle Eastern studies and Islamic studies, and he is within an area where the two are mixed. As far as I know, in the US, you have the School of Divinity, which means that Islam is considered to be religion. So religious studies. Within Middle Eastern studies, you have a different configuration. You have more cultures, civilizations, peoples, societies, and all this stuff. When you are within Oriental studies, you do have a different configuration, particularly if you are in a German tradition. And you jump from all this to land in a political science department. You will find as well Islam in the political science department as well. You jump in another department of sociology, and the most provocative is anthropology. And you will find the dimension of studying Islam within anthropology is so huge and so impressive in the US. You people, how, as a scholar of Islam and Muslim cultures,
how would you define yourself through all these borders? Why you stand? And I'm not asking you, I know how it is very fluid, all these borders. And it is a way of responding to the first question. When the gentleman asked about the future of the Islamic studies in the US, but linking the whole future to the Taliban stuff. And if you are within a Taliban configuration and connection, you are within a political science stuff, more than within the Islamic studies purely and simply. Simply my answer is, the more you have problems in society about an event, the more you have topics, subtopics, research, projects, programs, etc. When we had a problem about the Quranic studies, we had a huge fundraising in Berlin with the Academy of Berlin, and we had hundreds or even a little bit less of thousands and even billions of euros for 20 years in order to study the Quranic manuscripts of Sana'a. I feel that with Taliban, which probably are not so different from what they were, but they express some willingness to be different. But my answer, it will be huge programs in the US in the future about Islam, but within a political science angle and anthropological angle. It's more on Muslims, as you said. It's more about governance. It's more about how to apply Sharia or not. It's more about gender issues than about Islam, purely, simply as an Islamic studies discipline. This is my first answer to the first question. Is it the 5 minutes have gone? Hello? Yeah. If I don't have time, that's enough. No problem at all. Give the word to Professor Abdul. Okay. Thank you, Professor Moncef. He answered with English. English. Yeah. And the next, Dr. Abdul Haris, falyatafaddal, may be English language or Arabic. As for you. Thank you, Pak Saiful Amin. I have no any question, but I would like to just answer one or two questions about what's our rule to correct the bad understand of West toward Islam. يعني ما دورنا في تصحيح سوء الفهم من الغرب نحو الإسلام. يعني أنا أجيب يعني مختصر فقط يعني الفهم والتفهيم. يعني الفهم يعني كيف نفهم الإسلام جيدا، ثم بعد ذلك نفهم الآخرين بفهمنا الصحيح. لأن الإسلام محجوب بالمسلمين كما قال محمد عبده، يعني الذي يجعل الإسلام بسوء الفهم من الآخرين يعني من المسلمين. كيف نفهم الإسلام يعني صحيحا كما عملها النبي والصحابة، يعني بحين ذلك يعني الآخرون ينظرون إلى الإسلام يعني بنظرة التكريم والإكرام وما إلى ذلك. لماذا؟ لأن الإسلام يعني دين الرحمة، دين السلام، دين الذي يعني يهتم بالإنسانية وما إلى ذلك. وكل ذلك يعني يحبها الناس. يعني لماذا الناس يعني لا يحبون الإسلام؟ لأن بعض المسلمين يعني ماذا يظهرون الإسلام بإظهار غير صحيح. ولذلك يعني دورنا يعني نفهم الإسلام بفهم جيد، بفهم صحيح سليم، ثم بعد ذلك نفهمها
بطريقة جيدة بطريقة حسنة موعظة الحسنة والمجادلة بمجادلة أحسن. وكذلك يعني مستقبل الإسلام في أي مكان يتعلق بالمسلمين. يعني إذا كان المسلمون يعني لا يفهمون الإسلام جيدين يعني مستقبل الإسلام يعني غير جيد. مستقبل الإسلام غير جيد ولذلك يعني على المسلمين يعني مرة ثانية يعني أن نفهم الإسلام بطريقة جيدة بطريقة سليمة يعني حسب ما عمله طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. هذا جميع ما أستطيع أن أقدم. This is all and thank you Prof. Saiful Amin. نشكركم أستاذ الدكتور عبد الحريص على الجواب حول الفهم والتفهيم كيف نفهم الإسلام صحيحا وكيف نفهم عن هذا الإسلام الصحيح إلى الآخرين. أيوة. والأخير the last I give opportunity to Prof. Syamsul to answer the question. Okay. شكرا أستاذ سيف الأمين. سمعت؟ نعم. أيوة. أنا عندي سؤال إلا من خليل أحمد إلا الواحد. نعم. Just one from خليل أحمد. في أي لغة أنت تريد؟ العرب والإنجليش. Up to you. In English okay, في العربية طيب أيضا, في إندونيسيا juga boleh. لا يمكن ليس العرب ولكن في الإنجليز فقط. تفضل. Okay, I will answer the question from Khalil Ahmad. Where it come from? There is no identity? No identity. No identity. Okay. We have this second question from Khalil Ahmad. Firstly, is about how Muhammadiyah education, like the higher education level, including Universitas Muhammadiyah Malang or University Muhammadiyah Malang, develop learning and teaching in the current era. As I said early when I deliver my presentation, I said that Muhammadiyah education, including Muhammadiyah higher education, face many challenges. One of which is the industrial revolution, industry 4.0. And it should also be mentioned that the challenge stemming from the COVID-19 pandemic. So, in my opinion, I think Muhammadiyah need to develop what I call it hybrid teaching or hybrid learning. I think is even though COVID menimbulkan rise the suffering but we can take the blessing from the pandemic for the pandemic because at least according to me, I think the pandemic era give us the what I call it moment, provide the moment to us to develop the hybrid teaching or hybrid learning. So Muhammadiyah must have a good digital learning infrastructure. But the infrastructure in the digital learning is not enough. We also need to develop the ability, the skill of all of lecture, because not all of lecture like the case in our campus in Muhammadiyah University of Malang. Actually there is the disparity between the old generation and the millennial generation.
So some of them, especially for the old generation, I feel they stutter, gagap, to use the digital platform in learning and teaching. So we should provide the training to develop their ability in using any application in the digital learning. So the main answer is Muhammadiyah should develop the digital learning infrastructure and also the quality of the human resources. Okay. And the second question from the Khalil Ahmad, I think is the interesting question. How does Muhammadiyah deal with the infiltration of the pessimist thought, pessimist in Indonesia pemikiran yang beracun pessimist thought. I think this is an interesting question because they are indeed not according my short observation, or maybe my superficial observation. Not every Muhammadiyah resident who are infiltrated by extreme radical religious thoughts. So in my opinion, Muhammadiyah should promote moderate Islamic thought, al-fikriyah al-wasitiyah. So here, Ustaz Amin, in Arabic term? نعم, al-fikrah al-wasatiyah. Al-fikrah al-wasatiyah. Al-fikrah al-wasatiyah. Yeah. Okay. Muhammadiyah should promote the moderate Islamic thought through various forums such as recitation, or in the pengajian group, pengajian in English. I forgot. Majlis Ta'lim, and also through the education institution. Just for example, at UMM, University of Malang, there is EIK, Al-Islam Commercial Teaching. According to me, EIK, Al-Islam and Muhammad Studies has a role to campaign, to promote, to moderate Islamic thought. Even though it's not enough, but at least from the Majlis Ta'lim like Ahad, we have a good tradition in the morning, in the Sunday morning, some branch, Muhammadiyah, like in Malang, house Sunday morning preaching. Is correct? Pengajian, preaching maybe. I think it's good forum to campaign, to promote al-fikrah al-wasatiyah, or the moderate Islam. And also we have the forum like EIK. EIK, I think EIK has a good role, has good strategy to combine the moderate Islamic thought. And please note again that Muhammadiyah is not a radical extreme organization. Muhammadiyah is the moderate Islamic organization in Indonesia, even though some people here and also in the abroad sometimes misunderstood about Muhammadiyah because maybe they are not, they would not to learn more about Muhammadiyah, about the Muhammadiyah doctrine, about the Muhammadiyah ideology. But one again, I want to emphasize that Muhammadiyah actually is the moderate Islamic organization in Indonesia. That all, Mas Amin. Thank you, Brother Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Prof. Syamsul. أيها الحاضرون المحترمون، هذه هي ندوتنا العالمية عبر الإنترنت تحت الموضوع التربية الإسلامية وتعليم اللغة العربية في السياق العالم، التعلم والعملية
التكنولوجية والشخصيات. الخلاصة التي نستطيع أن نأخذ منها يعني according to Dr. Muhammad Ali that the future of Islamic studies is very bright. لذلك نحن لابد لنا أن نفهم جيدا في أن التربية الإسلامية والتعلم اللغة العربية هناك جوانب التي لابد لنا أن نفهمها جيدا كما قال الأستاذ منصف. الجانب الأول يتعلق بالوسائل الدراسية طبعا يتعلق بمستوى التلاميذ المترقين والجانب الثاني يتعلق بالسياق خصوصا بالسياق الثقافي والجانب الثالث ما يتعلق بالمسألة العقلية. لذلك لابد لنا أن نفهم جيدا كما قاله أستاذ عبد الحريص عن التربية العالمية global education. لماذا لابد لنا أن نفهم هذه جيدا؟ لأننا نعيش في الأولمة الذي قد صور الدكتور عبد الحارث كأنها قرية صغيرة حيث فيها الاتصال الإنساني في ساسة الإنترنت وهذه لذلك نتيقن we believe that Islamic education or Islamic studies is very important for us and the future its future is bright. هذه هي ندوتنا. نشكركم أيها المتحدثون. Thank you very much for all speakers and we hope to you all to take photo together. التصوير. التصوير الجماعي. التصوير الجماعي. ونؤتي الفرصة إلى اللجنة. I'm so happy because I can get her Professor Muhammad Ali or also Professor Moncef bin Abdeljelil. أنا أحسب 1 2 3. Prof Ali gimana kabarnya Amerika? Thank you very much. أنا كرئيس الجلسة أطلب العفو منكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay. So the time is America now is almost 10 in the morning, I think. Almost approaching the morning. No, it's at 10 p.m. Oh, 10 p.m. Yes. Professor Moncef, thank you so much. That was wonderful, and I agree with you fully. Inshallah, we will meet someday. Inshallah. And Professor Abdul Haris, thank you so much. That was wonderful. I learned so much from your Arabic presentation and everyone. And Dr. Is a wonderful moderator. I like him. Thank you so much. And all the participants, thank you so much. Okay, thank you, Professor Muhammad Ali. See you again. See you again next time, inshallah. Yeah. See you. See you again. Inshallah. See you again. In Hollywood, okay? See you in Hollywood. Okay, it's time for the break. Okay, Prof. Muhammad Ali. Yes, Professor Tabrani. Alhamdulillah. Yeah, Alhamdulillah. Nice to meet you. Alhamdulillah. Nice to meet you. Yeah, come to California, okay? Alhamdulillah. Come to California. I'll treat you well here. Dr. Saiful Ali as the moderator. Datang ke California, insyaAllah. InsyaAllah. Please invite us, Professor Ali. Oh, yeah. Okay, insyaAllah. Okay, please, just invite us. Yeah. I will come to your campus. Okay. And Professor Moncef, thank you. But you are still in mute, yeah. But you are still mute. Iftah Musawid. You still mute. أيوة ما شاء الله. نحن في انتظاركم بتونس، لقد وعدتم بالقدوم ولم تأتوا.
بسبب كورونا هذا يعني بعد كورونا بعد كورونا يمكن بعد دكتور كورونا. عبد الحارس، الآن تغيرات سياسية حلوة لابد من مراقبتها. ما شاء الله. إن شاء الله. يعني تغير إلى الأحسن ولا أسوأ؟ لا وجود لمعيارية، تغير فقط. Okay, thank you. I will leave. I move to the next agenda. Thank you. Pendidikan Agama Islam PAI menjadi program studi pertama di Universitas Muhammadiyah Malang. Yes, I have. This is private. No, I have grandson. Mendapatkan akreditasi A dari BANPT sejak 2008 hingga 2019. Congratulations. Menjadi program studi pendidikan agama Islam yang terkemuka dan profesional di tingkat internasional. Secara khusus, jurusan ini membentuk profil lulusan dengan 4 kompetensi. Pendidik PAI. Mahasiswa dengan peminatan pendidik PAI disiapkan untuk bekerja secara amanah dan profesional, memajukan lembaga pendidikan formal seperti di madrasah dan sekolah. Manajer lembaga pendidikan Islam. Peminatan ini dibekali ilmu secara komprehensif untuk bekerja secara amanah dan profesional sebagai pengelola dan pemimpin di lembaga pendidikan Islam madrasah atau pesantren. Peneliti pendidikan Islam. I don't hear you. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you Dr. Saiful Amin as the moderator and all speakers for the inspiring presentation. Please join in the other links. Ladies and gentlemen, the first session is over, and before we step to the second session, we have to break for 60 minutes and back at 1 p.m. Two participants who want to continue second section can either stay on their Zoom or leave the Zoom and join again at 1 p.m. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam PAI menjadi program studi pertama di Universitas Muhammadiyah Malang UMM saat berdiri pada 1964. Mendapatkan akreditasi A dari BANPT sejak 2008 hingga 2019, FAI-UMM memiliki misi menjadi program studi pendidikan agama Islam yang terkemuka dan profesional di tingkat internasional. Secara khusus, jurusan ini membentuk profil lulusan dengan 4 kompetensi. Pendidik PAI. Mahasiswa dengan peminatan pendidik PAI disiapkan untuk bekerja secara amanah dan profesional, memajukan lembaga pendidikan formal seperti di madrasah dan sekolah. Manajer lembaga pendidikan Islam. Peminatan ini dibekali ilmu secara komprehensif untuk bekerja secara amanah dan profesional sebagai pengelola dan pemimpin di lembaga pendidikan Islam madrasah atau pesantren. Peneliti pendidikan Islam. FAI-UMM juga memfasilitasi lulusan yang fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan sebagai peneliti di bidang pendidikan Islam untuk terus mengembangkan dan memperluas ilmu. Dai korporasi. Mereka dilatih piawai dan berkompeten mengisi ceramah, pidato, khutbah Jumat, motivasi Islami, serta bina rohani atau rohaniawan rumah sakit. Prodi PAI memiliki 4 laboratorium yang mendukung pemenuhan kompetensi mahasiswa, yaitu Laboratorium Microteaching, Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa Arab, Laboratorium Bahasa Inggris. Ya, saya di sini ambil jurusan Pendidikan Agama Islam di UMM. Oleh karena satunya cita-cita saya untuk mencari ilmu dan mencari pengalaman yang baru di Indonesia. Terus kalau kamu bagaimana? Oh, kalau saya memilih program studi pendidikan agama Islam di UMM karena di jurusan ini memberikan fasilitasnya mendukung untuk saya menjadi seorang pendidik yang berkompeten dan profesional. Mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki, mahasiswa PAI terus mengumpulkan prestasi. Beberapa yang berhasil diraih antara lain: juara 1 Lomba Debat Bahasa Arab tingkat nasional tahun 2018,
juara 2 Lomba Akapela Tingkat Nasional di UAD tahun 2019, juara 1 Kejuaraan Tapak Suci Internasional Open Tingkat Nasional 2019. Mahasiswa PAI diterima di beberapa instansi sekolah dan pesantren menjadi tenaga pendidik sebelum diwisuda. Berbekal berbagai keahlian khusus sesuai dengan peminatan masing-masing mahasiswa, FAI-UMM siap mengawal perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, mencerahkan semesta dengan pengetahuan keislaman yang terus berkembang. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang atau FAI-UMM merupakan salah satu program studi terakreditasi A yang berada di bawah naungan Fakultas Agama Islam. Prodi FAI-UMM bertujuan menghasilkan lulusan-lulusan strata 1 di bidang syariah dan spesialisasi hukum keluarga Islam. Para mahasiswa yang tengah belajar di sini dibekali 3 kompetensi dasar, yakni kompetensi moral intelektual, kompetensi advokasi hukum, dan kompetensi dakwah pemberdayaan masyarakat. Prodi FAI-UMM bertujuan mencetak generasi terampil serta profesional baik secara teori maupun praktik, berwawasan tajdid dan keindonesiaan, memiliki integritas keagamaan dan moral yang kokoh, serta membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup melalui program-program pengabdian. Mahasiswa Prodi FAI-UMM berkesempatan menempuh twinning program atau double degree, sehingga dalam masa studi 5 tahun mereka akan mendapatkan 2 gelar sekaligus. Selain itu, Prodi FAI-UMM juga memberikan kesempatan program beasiswa pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah, program pembelajaran bahasa Arab dan Inggris, serta program magang keprofesian di berbagai institusi lembaga bantuan hukum, kantor pengadilan agama, ataupun lembaga-lembaga lain yang terintegrasi oleh program studi ini. Dosen yang mengajar di program studi hukum keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang ini juga berlatar belakang pendidikan atau tamatan dari universitas-universitas terbaik luar negeri maupun dalam negeri. Semisal dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, ada dari ANU, The Australian National University, ada dari NUS, National University of Singapore, juga ada dari UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, juga ada dari universitas di Libya, dan lain sebagainya. Selain itu, para alumni FAI-UMM dipersiapkan untuk menjadi sumber daya manusia di berbagai bidang profesi hukum, seperti penasihat hukum Islam, advokat atau pengacara, serta hakim dan panitera. Di samping itu, mereka berpeluang berkarir dalam berbagai institusi pendidikan tinggi, institusi kenegaraan, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga keuangan syariah, dan lain sebagainya. Halo, saya Hasnan Bakhtiar, alumnus program studi hukum keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Saya bersyukur sekali pernah berkuliah di Prodi HKI karena saya bisa belajar filsafat hukum Islam dengan sangat baik dan fondasi ilmu pengetahuan hukum yang sempurna, sehingga saya mendapatkan beasiswa Australian World Scholarship pada 2016 dan lulus pada 2018 dengan nilai yang terbaik
Saya Pradana Boy, saya adalah alumni program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Saya banyak berkiprah dalam berbagai macam kegiatan, baik itu kegiatan intelektual, kegiatan sosial, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat organisasi. Saya pernah terlibat sebagai International Fellow yang secara umum kadang-kadang diterjemahkan sebagai Duta Perdamaian Agama dalam sebuah lembaga internasional yang bernama King Abdullah bin Abdul Aziz International Center for Inter-Religion and Intercultural Dialogue. Di samping itu saya juga terlibat dalam banyak konsorsium riset di berbagai negara antar benua secara internasional, menjadi bagian dari konsorsium penelitian tentang agama, politik, sekularisasi, dan radikalisasi yang berpusat di European University Institute di Florence, Italia, dan secara penuh didukung oleh Uni Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Program Studi Ekonomi Syariah saat ini. Saya ucapkan selamat datang di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Program studi ini beroperasional tahun 2013. Relatif baru, namun sudah banyak meluluskan alumni-alumni yang berkualitas dan diserap di dunia kerja secara profesional. Mereka tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Sudah menjadi komitmen bagi program studi ekonomi syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang untuk menjadi prodi yang berkualitas, unggul dan profesional dalam menghasilkan alumni-alumni yang terbaik dan siap masuk ke dunia kerja, sekaligus mengabadikan ilmu dan amal ilmu di masyarakat, dan juga demi kejayaan ekonomi syariah baik di kancah nasional maupun internasional. Sebagai mahasiswa, kami merasa beruntung sekali memperoleh ilmu dan pengalaman dari para dosen pengajar. Apalagi para dosen pengajar memiliki latar belakang dan pengalaman keilmuan yang mendalam serta mumpuni dalam bidang ekonomi syariah. Betul sekali. Mereka juga membimbing kami dengan penuh kesabaran serta dedikasi yang tinggi dalam setiap pengajarannya. Mereka juga memberi kami pengalaman yang sangat bermanfaat di bidang ekonomi syariah serta pengembangan soft skill yang tentunya bermanfaat bagi kami dalam dunia pekerjaan. Saya merasa bahwa sarana dan prasarana program studi ekonomi syariah ini sudah sangat memadai. Mulai dari referensi buku-buku studi Islam yang ada di perpustakaan Masjid Air Farudin ini, hingga referensi lengkap lainnya, baik yang digital maupun manual yang ada di perpustakaan desa. Bahkan, tahu nggak, perpustakaan UMM ini kembali memperoleh akreditasi A dari perpustakaan nasional. Betul sekali. Tidak hanya itu, fasilitas perkuliahan ditunjang oleh ruang kelas yang modern, laboratorium komputer dan studi Islam, laboratorium pendidikan syariah, laboratorium pengembangan ekonomi Islam, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang membuat perkuliahan di prodi ekonomi syariah menjadi sangat kondusif. Selain perkuliahan reguler, saya dan teman-teman saya banyak dilibatkan dan terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang nantinya mampu menopang intelektual, spiritual, dan lain-lainnya, serta mengasah skill dan soft skill kami.
Betul sekali, diantaranya mengikuti kegiatan seperti BWKK, pelatihan, pengabdian, serta aktif dalam organisasi seperti himpunan program studi ekonomi syariah, serta mengikuti kegiatan asosiasi-asosiasi ekonomi syariah, mengikuti kompetisi, dan diikutsertakan dalam melaksanakan agenda-agenda besar bertaraf nasional dan internasional. Nah, iya, kita juga sering diajarkan untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan agar nantinya siap memasuki dunia kerja. Dan satu hal lagi, dalam meningkatkan spiritualitas dan religiusitas mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi syariah, kita diwajibkan untuk mengikuti kajian rutin ekonomi syariah, yaitu ngaji ekor sembari menghafal ayat dan hadis-hadis tentang ekonomi syariah di bawah bimbingan dan kakak musik yang ditunjuk langsung oleh prodi ekonomi syariah. Selain kita diajarkan dan dibina untuk mampu berwirausaha dan melakukan riset di bidang ekonomi syariah, kita juga dibagi dalam 3 konsentrasi sesuai peminatan masing-masing mahasiswa. Seperti saya, memilih konsentrasi perbankan syariah karena saya ingin memahami dan mendalami hal-hal terkait perbankan syariah yang sekarang berkembang pesat di dunia. Saya memilih konsentrasi akuntansi syariah karena kita di bidang FAI-UMM. Dan juga saya berharap nantinya bisa berprofesi sebagai auditor keuangan syariah. Saya memilih manajemen syariah karena memang passion saya. Saya ingin mengatur usaha berbisnis syariah dan bekerja sebagai manajer di perusahaan ternama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا سلمى إندونيسية الأصل من مواليد السعودية. أنا طالبة في كلية الدراسات الإسلامية قسم تعليم اللغة العربية جامعة المحمدية مالم. حصلت على الكثير من الخبرات أثناء دراستي في هذه الجامعة وفي هذا القسم، وتعلمت حينها أن مواد اللغة العربية المقررة لا تقتصر فقط على دراسة القواعد والنحو، بل كانت هناك مواد أخرى ندرسها ونتعمق فيها مبنية على رؤية القسم والقائمة على أساس تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهذا مما دفعني إلى الالتحاق في هذا القسم. ويتمتع المدرسون في هذا القسم بمعرفة كافية في مهارات اللغة العربية، وهم يبذلون جهدا كبيرا في تعليمنا حتى نكون مستعدين في تعليم اللغة العربية للأجيال القادمة في المستقبل. وتعايشت مع صحبة من الزملاء المتواضعين وهم يجيدون التحدث بالعربية الفصحى بشكل جيد، وهذا ما افتخرت بصحبتهم. والكثير ثم الكثير من المهارات المفيدة التي تعلمتها من هذه الجامعة، فأحببت أن أشكر الجميع على حسن المعاملة والأخلاق الراقية، فوالله ما رأيت منكم إلا كل الخير. جزاكم الله خير.